Now we came to the new item, the nomination of Berg Park Wilhelmshohe, Germany. Draft decision 37,8B.33. Now I invite Ecomos to present the nomination of the Berg Park Wilhelmshohe, Germany. Merci, but before I Monsieur give the floor to the Secretariat, Mr. Balsamo, you have the floor. Thank you, Chairman. Just to remind that we received a factual error letter on this nomination, which is to be found on page 21 of the English version and page 13 of the French version of document INF 8B4. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Le Bergpark de Wilhelmshohe, Allemagne. Édifié sur une colline par le landgrave Charles, à la fin du XVIIe siècle et au début du suivant, les jeux d'eau monumentaux du Bergpark sont couronnés par une haute statue d'Hercule. Ils forment une perspective impressionnante qui se prolonge jusqu'au cœur de la ville. Une série de voies d'eau artificielles adjacentes, de cascades, de jets d'eau, de fontaines et de dispositifs techniques variés assurent le fonctionnement de cette vaste machine hydraulique historique. En termes de biens culturels, il s'agit d'un site. Le bien est situé au nord du land de Hesse, dans l'Allemagne centrale, non loin de la ville de Kassel. Sur cette carte, le bien est de couleur lilas, comprenant la zone de captage des eaux et une bonne partie du Bergpark. La zone tampon apparaît en jaune, y compris l'avenue urbaine dans le prolongement de la perspective principale. Les parties hachurées correspondent aux zones de protection spéciale et les points aux monuments inventoriés. Cette vue aérienne automnale montre la structure générale du bien. L'axe principal des jeux d'eau descend la colline, suivant la ligne de plus grande pente, entre la tour d'Hercule et le palais néoclassique de Wilhelmshohe, au sein d'un environnement forestier dense. La perspective hydraulique est orientée d'ouest en est. Elle correspond à un dénivelé total de 315 mètres. L'eau est collectée dans le massif montagneux à l'ouest, puis rassemblée dans le bassin réservoir de Schichelbach. Elle est ensuite amenée par une conduite souterraine au départ des cascades. L'eau qui n'est pas utilisée s'évacue par un chenal déversoir au sud du parc. La partie amont de la grande cascade est due au paysagiste et ingénieur hydraulicien italien Giovanni Guarniero. Elle correspond à un ensemble animé par des cascades, des fontaines, ainsi que par des jeux sonores. L'édifice octogonal au sommet supporte une pyramide de 40 mètres qui forme l'embase de la statue d'Hercule. Il est le point de départ des jeux d'eau avec une première cascade de 20 mètres en site rocheux artificiel. L'ensemble monumental de la tour d'Hercule se détache au sommet de la crête. La statue elle-même est imposante et elle est visible de très loin. Une première terrasse rustique en pierre entoure la grotte farceuse, avec Polyphème jouant de la flûte. Le son est produit par un orgue hydraulique caché, actionné par une roue à eau. L'ensemble donne un effet de fontaine acoustique. L'eau descend par les gradins entourant chaque côté de la grotte pour rejoindre la chute d'eau de Felsenhurst, qui déverse ses eaux dans le bassin de la tête du géant. La grande cascade,
offre une perspective minérale animée par la succession des chutes d'eau qui alimentent plusieurs bassins ovales, puis le grand bassin de Neptune. Dans l'axe de la cascade et du monument d'Hercule se dresse le palais néoclassique du Wilhelmshaus, construit par le petit-fils de Charles, l'électeur Guillaume Ier. Au nord du palais, on trouve divers aménagements, dont la grande serre et le pavillon avec la salle de bal. Autour du palais, le jardin pittoresque est dû à Frédéric II, avec ses nombreuses fabriques à caractère philosophique, mythologique ou exotique. Un peu plus loin, à l'ouest, s'élève le château de Lavenbourg avec son jardin médiéval. Le caractère romantique des jardins et du château est renforcé par les nombreuses chutes d'eau et les cataractes artificielles qui correspondent à la partie aval du système hydraulique. Des mécanismes de valves permettent des évacuations temporaires et spectaculaires des eaux fournies par les différents étangs réservoirs. L'architecture se combine à la machine hydraulique pour fournir des alliances de ruines, de cascades et d'environnements forestiers dans l'espace des jardins qui entourent la perspective principale. Le grand jet d'eau temporaire et son étang constituent l'un des éléments les plus spectaculaires de la dernière partie du système hydraulique. De nombreux canaux, vannes et déversoirs accompagnent le fonctionnement de la machine hydraulique, véritable spectacle de l'eau dans les traditions des meilleurs jardins de l'époque moderne en Europe. De nombreux systèmes mécaniques sophistiqués commandent le fonctionnement hydraulique de l'ensemble, qui fait aussi appel à de nombreuses tuyauteries enterrées. L'ensemble connu des incidents techniques importants à différentes reprises au cours de son histoire. Il a été restauré dans les années 1960. Les conditions d'intégrité et d'authenticité de l'ensemble du bien sont remplies. L'analyse comparative a démontré le caractère exceptionnel du bien et les critères 3 et 4 ont été justifiés. Compte tenu des informations complémentaires apportées par l'État partie, les limites du bien et de sa zone tampon sont maintenant satisfaisantes. La protection, la conservation et la gestion du bien sont appropriées et elles sont assurées dans de bonnes conditions. L'ICOMOS recommande que le Bergpark de Wilhelmshaven, Allemagne, soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial en tant que paysage culturel sur la base des critères 3 et 4. Je vous remercie, Monsieur le Président. Open the floor for comment, please. Call on Russia, please. Уважаемые коллеги, мне кажется, после такой презентации добавить абсолютно нечего, поэтому мы поздравляем Германию и список всемирного наследия с таким замечательным памятником. Спасибо. Call on Estonia, please. Thank you, Mr. Chair. Estonia would also like to congratulate Germany for their consistency in finding new aspects how to express the values of the absolutist rule in early modern Europe. Thank you. Donne la parole à la France. Merci, Monsieur le Président. Ce remarquable jardin mérite incontestablement d'entrer sur notre liste et la France voudrait féliciter l'Allemagne d'avoir préparé ce dossier et évidemment remercier également l'ICOMOS de cette évaluation favorable. Je vous remercie, Monsieur le Président. Colombie, you have the floor. Colombie. Yeah.
Gracias, señor presidente. Nosotros también queremos sumarnos a estas felicitaciones de las distintas delegaciones que nos han antecedido. Nos gustaría particularmente que, si usted lo permite, Alemania pudiera explicar las razones por las cuales nominó también bajo criterio 2 y 6 este bien y por qué ICOMOS pues, no reconoce valores en estos criterios. Muchas gracias. Chico, s'il vous plaît. Disculpe, señor presidente, no escuchamos bien. Nosotros también queremos sumarnos al reconocimiento a la presentación de un expediente técnico impecable, de un paisaje cultural único concebido y adaptado excepcionalmente por el hombre. Felicidades al Estado parte. Call in India, please. India would like to commend the state party, and we would like to thank them to ensure that the level of this water of the property reaches the level which it deserves, which is an inscription on the World Heritage Site. Thank you very much. Mali, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La délégation malienne également joint sa voix à celle des précédentes pour féliciter l'État parti de l'Allemagne pour la qualité de ce paysage culturel et appuie son inscription. On South Africa, please. Thank you, Chair. South Africa would like to join other committee members in congratulating Germany on a well-prepared nomination file, and we also support the inscription of this spectacular property to the global list. Thanks, Chair. Donne la parole à la délégation du Cambodge. Merci, Monsieur le Président. Nous aussi, de la part du Cambodge, nous souhaitons féliciter l'Allemagne pour l'inscription de ce site merveilleux et remarquable. Merci, Monsieur le Président. On United Arab Emirates, please. شكرا معالي الرئيس ونشكر أيضا الآيكوموس على هذا التقرير الجيد ونوافق الأعضاء أيضا لتسجيل هذا الموقع في لائحة التراث العالمي والشكر أيضا للإخوة في ألمانيا على تقريرهم المتميز. شكرا. Donne la parole au Qatar. شكرا سيد الرئيس. نود أن نضم صوتنا إلى جميع الدول التي هنأت الدولة الطرف ألمانيا على هذا الملف المتميز ونشكر الآيكوموس على تقريرها الجيد. شكرا. Call on Ethiopia, please. Thank you, Chair. We would like to also appreciate Germany for this site, and we would like to support the inscription. Thank you. Now no more comment, no objection. So I invite the committee to adopt the decision number 37, Com 8B.33. So I declare the decision adopted.
Also, let me congratulate Germany on behalf of the entire committee for the inception of the property. So, Germany, you have the floor for 2 minutes, please. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank the committee for this, for the adoption of our nomination, and I would thank especially all those members of the committee who have expressed their positive view and appreciation of the nomination. Of Kassel-Wilhelmshöhe. I know it's very difficult to pronounce. In Hessen. Hessen is one of 16 federal states of Germany. And here to my left, I have Professor Weiss, who represents the State Office of Hessen for the preservation of historical monuments, and he would like to speak a few words on the site. Thank you. Thank you, Ambassador. Chair, distinguished members of the committee, I am really touched. It's a great moment for Germany and for the state of Hesse, and especially for my colleagues and me who prepared the nomination dossier. The Bergpark was on the internal German tentative list since 1986. We had to wait a long time, not only the last days. Also, Rome wasn't built in a day. We had to go a long way to be successful. I would like to express now my most sincere thanks for the inscription of the Bergpark Wilhelmshöhe. This distinction is the highest reward for all those who have been working hard over many years to prepare and support the nomination. I would like to thank the World Heritage Committee and the Center especially for the excellent cooperation and the quick flow of information. We could always be sure of your support. I must also express my thanks to the representatives of ICOMOS for your very favorable report, and also for considering criteria 4, as our French colleague demanded. The evaluation that took place last summer was conducted in a very professional, very challenging, and at the same time very pleasant and friendly atmosphere. I'm really happy to go back to Germany and especially to Hesse, and I would like to thank also in the name of my Minister for Culture and Science, who will be happy too, and who will be now in Kassel and will announce your decision. Thank you. So I express our deep thanks to the distinguished delegate of Germany for their statement of thanks. Now we come to the new item, the Medici Villa and Garden, Italy. Draft decision 37,8B.34. I now invite ICOMOS to present the nomination of the Medici Villa and Garden of Italy. ICOMOS, you have the floor, please. Merci, Monsieur le Président. Les villas et jardins Médicis en Toscane, Italie. Le bien a été présenté à la 6e session du bureau du comité en 1982, puis retiré. L'ICOMOS avait recommandé alors que le bien soit différé car le choix proposé de 11 villas n'était ni exhaustif ni suffisamment sélectif, tout en reconnaissant la possibilité future de l'inscrire. La fortune économique, financière et politique des Médicis est à l'origine de mécénats multiples et décisifs dans l'histoire culturelle et artistique de l'Europe moderne. Parmi les types architecturaux et esthétiques qui en résultent, les villas médicéennes sont parmi les plus originaux de la Renaissance italienne. Elles sont en harmonie profonde avec leur jardin et leur environnement. Elles incarnent un idéal d'habitation princière à la campagne, dédié aux loisirs, aux arts et à la connaissance. En termes de catégorie de biens culturels, il s'agit d'une proposition d'inscription en série de 14 ensembles.
l'ICOMOS considère qu'il s'agit également d'un paysage culturel. Le bien proposé pour inscription est composé de 14 biens individuels, dont 12 villas complètes et 2 jardins d'agrément disséminés dans la campagne toscane et aux abords de Florence. Le tableau récapitulatif des 14 biens proposés, le tableau récapitule le bien proposé pour inscription est composé de 14 biens individuels, dont 12 villas complètes et 2 jardins d'agrément disséminés dans la campagne toscane et aux abords de Florence. Voilà le tableau. Le tableau récapitule les 14 biens proposés et une série de médaillons peints au XVIe siècle par Guisto Utens représente les villas avec leurs jardins et cela avec beaucoup de précision. C'est un indicateur précieux pour évaluer leur intégrité et leur authenticité aujourd'hui. Les villas sont présentées par ordre chronologique de leur entrée dans le patrimoine des Médicis. Elles sont soit d'anciennes propriétés restructurées, soit des projets nouveaux. La villa de Cafaggiolo fut acquise dès le XIVe siècle et recomposée au milieu du suivant par l'architecte Michelozzo. C'est une résidence d'été à la campagne qui conserve intentionnellement une allure médiévale. La villa El Trebbio est acquise au début de la fortune des Médicis au XIVe siècle. Elle fut aussi édifiée par Michelozzo sur les ruines d'une tour lombarde au milieu d'une région agricole. Elle garde une architecture générale à motifs médiévaux. Le bâtiment principal est couronné d'une coursive extérieure. C'est un ensemble élevé, encore austère, mais relié à son jardin par un chemin en pergola plein de charme. La villa de Careggi est une propriété des Médicis acquise en 1417 au nord de la ville de Florence. Comme les villas précédentes, elle est recomposée par Michelozzo, dont elle garde les notations stylistiques médiévales, mais les murs sont interrompus et délibérément ouverts vers l'extérieur. Des perspectives ouvrent sur les jardins. La villa comporte l'un des premiers exemples de grandes loggias décorées d'arabesques. Elle affiche une ambition culturelle nouvelle à proximité de Florence. Comme l'Ancien et Laurent le Magnifique y accueillirent l'Académie platonicienne. La Villa Médicis des Fiesole est entreprise en 1458, toujours par Michelozzo. Elle est sise sur une pente raide qui domine la vallée de l'Arno. Sa forme générale cubique intègre des loggias à arcades ouvertes sur les jardins en terrasse et sur la vallée. Elle présente un archétype du paysage florentin. C'est une création qui abandonne les références médiévales. La toiture à pans et à tuiles rondes devient apparente. Elle apporte le premier exemple de villa médicéenne totalement acquis aux valeurs de l'humanisme de la Renaissance, jusqu'à en devenir l'un des modèles de référence. La Villa de Castello est acquise en 1477 par les Médicis. C'est un ensemble bâti en situation collinaire au nord-est de Florence. Elle est profondément restructurée en relation avec son environnement naturel et rural, marqué par les champs d'oliviers. La villa de Poggio a Caiano est commandée à Giuliano do Sangallo en 1479. Il s'agit d'un vaste enclos au centre duquel se trouve la villa. Laurent le Magnifique en fit une vieille demeure à l'antique, une villa modèle respectant l'idéal d'une nature humanisée. Elle est considérée comme la première villa de la Renaissance pleinement achevée. La villa de Petraia est une copropriété acquise par Côme Ier et restructurée en résidence princière à partir de 1544. La villa occupe une position panoramique. Un effort spécifique a été fait par l'État parti pour la protection du paysage de la campagne toscane environnant les différents biens. La cour intérieure, richement décorée de peintures murales, a été dotée d'une toiture en verre en métal au XIXe siècle, période où la villa fut restructurée, mais dans l'esprit initial.
Le jardin de Boboli est au sein d'une propriété acquise par les Médicis en 1550. Conçu en tant que jardin princier et lieu théâtral complémentaire du palais Pitti, il fait aujourd'hui partie du centre historique de Florence, déjà reconnu par la liste du patrimoine mondial. La villa de Cerreto Guidi est située au sommet d'une colline, au cœur du bourg éponyme qu'elle contribua à forger. Elle commande un vaste complexe terrien appartenant à la dynastie familiale. Le palais de Cerevezza est lui aussi acquis et transformé au milieu du XVIe siècle par les Médicis dans la province de Lucques. Il s'ouvre sur un paysage agricole et une vallée montagnarde qui ont conservé leurs principales caractéristiques. C'est au départ un ensemble défensif frontalier et un pavillon de chasse. Le jardin de Pratalino appartenait à une villa entreprise en 1568, mais aujourd'hui disparue. Vaste domaine, le jardin maniériste comporte des lacs et des grottes, un aqueduc, une statuaire parfois imposante, des bassins et des viviers associés à un réseau hydraulique conçu au XVIe siècle. Le jardin nécessite aujourd'hui une campagne de restauration. La villa La Maggia est située sur une colline dans une position stratégique. Elle est entourée d'un paysage collinaire traditionnel dédié à la polyculture, vignes, céréales, oliviers, mais qui a été dénaturé par l'industrialisation au XXe siècle. La villa des Artimino remonte à la fin du XVIe siècle. Elle est sur une crête élevée, jouissant d'un panorama remarquable sur la vallée de l'Arno, la plaine de Pistoia et les Alpes à Puane. C'est un paysage typiquement toscan qui comprend d'importantes forêts encadrant des prés et des cultures. La villa du Poggio Imperiale à Florence entre dans le patrimoine des Médicis dès la seconde moitié du XVIe siècle, mais les transformations n'interviennent qu'à compter du XVIIe. Elle est située sur la colline d'Arcetri, à environ 1 km de la porte romaine de Florence, dans un environnement paysager remarquable. Outre le pouvoir des Médicis, le bien illustre un mode innovant d'organisation et de gestion du territoire. L'habitat princier qui en a résulté, le rapport établi entre l'architecture et le paysage par le truchement du jardin, le climat intellectuel et artistique qui s'y est développé constituent un ensemble de traits fondamentaux de la Renaissance italienne. Le bien illustre la diversité comme l'évolution des villas médicéennes et de ses jardins, ainsi que ses multiples références culturelles, ce qui en fait un ensemble intègre. Si plusieurs des biens ont été restaurés, ce fut généralement dans un respect acceptable de leur authenticité. L'analyse comparative montre bien le rôle d'exemple joué par les villas médicéennes, d'abord auprès de l'aristocratie des cités-États italiennes, puis dans toute l'Europe. La valeur universelle exceptionnelle a été démontrée et les critères 2, 4 et 6 sont justifiés. Les délimitations des biens et des zones tampons sont satisfaisantes, ainsi que les mesures de protection. La conservation en général est d'un bon niveau. La gestion transversale des biens mérite toutefois une attention particulière. L'e-commerce recommande que les villas et jardins des Médicis, Italie, soient inscrits sur la liste du patrimoine mondial en tant que paysage culturel sur la base des critères 2, 4 et 6. L'e-commerce recommande que l'État partie prenne en considération les points suivants. Confirmer le fonctionnement effectif du système de gestion transversale. Établir des indicateurs secondaires de suivi précis. Coordonner le suivi des biens. Établir un plan de gestion actualisé. Dresser un tableau de bord des ressources humaines disponibles et de celles qui sont nécessaires. Je vous remercie, Monsieur le Président. I'd like to open the floor. Germany, please. Thank you, Mr. Chairman. Well, Germany would like to congratulate the State Party, Italy, for this excellent nomination.
and would also like to thank ICOMOS for the convincing evaluation of the proposal. The Medici are a synonym for Renaissance in Europe. They have played a very important role in the history of Italy, and obviously, and well known, they were also Mecene of art. They have built a lot of very, very nice architectures, and so this ensemble merits to be inscribed. Congratulations. Grazie Italia. Call on Colombia, please. Gracias, señor presidente. No podemos más que felicitar al Estado parte de Italia por haber formulado este expediente maravilloso de estas villas y, por supuesto, también reconocer la muy juiciosa evaluación que hace ICOMOS. Sin embargo, quisiera añadir algo, y es que estas villas no solamente son importantes en el ámbito europeo, sino que también desde muy temprano, ya en el siglo XVI, va a haber una serie de modelos de estas villas que se van a implantar en América. Recordemos, por ejemplo, el Palacio de Colón en Santo Domingo, o por ejemplo la Casa de Cortés en Cuernavaca, México, que tienen como referencia muy clara también a esta arquitectura. Estamos llenos prácticamente por todo a lo ancho y a lo largo del planeta de una serie de referencias, de arquitecturas que nos hablan de estas villas mediceas. Felicitaciones pues a ambas partes. Gracias. Je donne la parole à la délégation du Cambodge. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, que de souvenirs quand j'étais jeune étudiant en architecture. Et voilà ce bien enfin sur la liste du patrimoine mondial. Le Cambodge félicite l'Italie pour ce précieux bien et appuie son inscription. Merci à l'ICOMOS pour ce dossier. Je donne la parole à la Suisse. Merci, Monsieur le Président. La Suisse félicite également l'Italie qui, cette année, nous a montré une fois de plus qu'elle est un réservoir inépuisable d'excellentes nominations. J'aimerais ajouter mes remerciements à l'État partie de l'Italie, pays forte de traditions et de compétences en matière de patrimoine, pour les contributions continues et importantes que ce Dayton pour le bon fonctionnement du patrimoine mondial. Merci, Monsieur le Président. Oui, la parole est accordée à la France. La France. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais joindre la voix de la France aux félicitations et aux satisfactions que beaucoup de pays ont déjà exprimées. C'est évidemment un patrimoine incomparable qui entrera de plein droit, si je puis dire, sur la liste du patrimoine mondial. Permettez-moi cependant de faire une toute petite remarque. Comme vous savez, il existe une autre villa Médicis qui est bien connue et qui est très chère à la France, qui est même un des joyaux de son patrimoine. Et comme vous savez, cette villa est située à Rome. Et je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir de confusion dans l'esprit du public, puisque nos nominations sont appelées à avoir un grand retentissement. Et peut-être faudrait-il préciser dans le nom du bien « Villas et jardins des Médicis en Toscane », si évidemment l'État partie et l'organe consultatif jugent cet ajout opportun. Merci, Monsieur le Président. Estonie, please. Thank you, Mr. Chair. Welcoming this nomination, I still would like to say that after we have inscribed last year the sites of Longobards, I thought that the classical European art history is exhausted, and the next nominations from Italy would be like famous Olivetti company town, Ivrea or such. But this solid and traditional nomination shows us that the European classical art history is still an endless source of new options for us. And if I understood it correctly, the papal villas are to come. Thank you.
Je donne la parole à la Russie, please. Спасибо большое, уважаемые господа. Италия, конечно, это бесконечный кладезь бесценных и уникальных и архитектурных ансамблей, и ландшафтных ансамблей, поэтому мы поздравляем мы поздравляем Италию с писанием еще одного замечательного объекта, причем сложного объекта. И также, поскольку я вчера не поздравила нашего итальянского коллегу, поздравляю также и с писанием горы Этны. Спасибо. All on United Arab Emirates. Thank you. شكرا سيد الرئيس. الإمارات تود أن تهني بحرارة إيطاليا على هذا الإدراج الجميل والرائع. لا نستغرب أن تتعدد إدراج مواقع من إيطاليا، فهي بلد غني بهذه الكنوز للتراث الثقافي العالمي، ولكننا نحيي أيضا الدولة الطرف على قدرتهم على إبراز هذه المواقع وهذه الملفات بشكل لم تعاني اللجنة من معالجته أكثر من الثناء عليه والتهنئة. نحن نؤيد هذا الإدراج ونهني الدولة الطرف. Merci, Monsieur le Président. L'Italie, un musée à ciel ouvert vient encore une fois nous faire un cadeau magnifique, faire un cadeau à l'humanité. L'Algérie, bien sûr, souscrit pleinement à l'inscription de ce site et félicite l'Italie pour ce énième site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Merci. I did see no objection. So I like to invite the committee to adopt the decision 37.8b.34. Some amendment, rapporteur, please. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la France n'a pas obtenu la réponse pour sa proposition de rajouter Villa et Jardin de Médicis en Toscane. Ils ont demandé l'opinion de l'ICOMOS et je pense qu'il faut aussi demander l'opinion de l'État partie. Merci. D'abord. L'ICOMOS souscrit à la demande de la France pour une précision géographique dans le nom, à demander donc à l'État partie. L'État partie, s'il vous plaît. L'Italie est d'accord avec la proposition de la France. S'il vous plaît. Okay, adopt avec précision. So we adopt the decision. Let me congratulate Italy on behalf of the entire committee for the inscription of this property, maybe the 49th site in Italy. So Italy, you have the floor for 2 minutes, please. Monsieur le Président, distingués membres du comité, mesdames et messieurs, grazie. L'Italie souhaite remercier très vivement le comité pour l'inscription des villes et jardins des Medici de Toscane dans la liste du patrimoine mondial. Nous souhaitons tout particulièrement remercier le Centre du patrimoine mondial et ICOMOS pour leur expertise, leur coopération et leur évaluation. Merci encore une fois et de tout cœur aux autorités et au peuple cambodgien
qui ont accueilli nos travaux dans le cadre exceptionnel et apaisant de leur capitale Phnom Penh. Nous sommes heureux et fiers d'une inscription qui reflète l'avis unanime des spécialistes de l'architecture, des paysagistes et de l'aménagement de jardins. Ce paysage culturel s'étend en effet sur 4 provinces et a inspiré d'innombrables artistes et visiteurs du monde entier, de la Renaissance à nos jours, à la recherche de ces valeurs de paix, d'humanisme et d'harmonie qui sont également au cœur du mandat de l'UNESCO. Et maintenant, Monsieur le Président, permettez-moi de donner la parole au conseiller pour la culture et le tourisme de la Toscane, Madame Scaletti. Je vous remercie, Monsieur le Président. La région Toscane aussi bien souhaite remercier sincèrement le comité et vous remercier également, Monsieur le Président, pour cette importante décision d'inscrire les villes et i giardini Medici dans la liste du patrimoine mondial. On voudrait remercier également ICOMOS, le Centre du patrimoine mondial, le gouvernement du Cambodge et cette communauté internationale. On espère entre autres que cette inscription qu'on est fiers de célébrer aujourd'hui puisse devenir une invitation pour vous tous à venir en Toscane et découvrir, au-delà des localités les plus connues dans notre région, aussi ce patrimoine moins fameux qui est expression de la volonté de trouver une façon de vivre en harmonie avec l'environnement, le territoire, la culture, le paysage et la connaissance, exactement comme les Médicis avaient avant imaginé et ensuite réalisé. Merci bien. I express my deep thanks to the distinguished representative of Italy. Now we come to the new item, Town and the Castle of Viandan, Luxembourg. Draft Decision 37,8B.35. I now invite ICOMOS to present the nomination of the Town and the Castle of Viandan, Luxembourg. ICOMOS, you have the floor, please. Thank you very much, Mr. Chairperson. The town and castle of Vianden in Luxembourg. Vianden combines a small town on both banks of the River Our, as well as Vianden Castle, which is situated on a hill plateau and dominates the local scenery. The earliest fortifications on this hill date back to the 5th century AD, and a medieval castle was completed on it in the 15th century. Following decay and dismantling of the medieval structures, the castle that is visible today is largely a 20th century reconstruction. Vianden is located in the Ardennes Mountains in the north of the Grand Duchy of Luxembourg. The property, of approximately 16 hectares size, is surrounded to the east and south by a 28 hectares buffer zone. There's no buffer zone to the northwest. As a representative building located prominently on the hill, the castle conveys an imagination of an early medieval fortified palace structure. The town of Vianden is located along the ascending street leading to the castle, as well as in the valley on both river banks. It includes a number of historic buildings and a Trinitarian church dating back to the 13th century. Today, most of the castle's upper walls and roofs date to the 20th century reconstruction, erected on the basis of the reduced and ruinous medieval fabric. In 1820, the castle was sold in a public auction and after utilized as a quarry for construction materials. After the acquisition by the state in 1978, a major reconstruction project was initiated based on a photogrammetric survey. The reconstruction was carried out over several years and was completed with the stabilizations of the outer fortifications in the past decade. A large amount of new fabric was introduced during the reconstruction phase, including rebuilt towers,
wooden ceilings and stone walls with concrete structures between the reconstructed stone ribs. There is little doubt that these measures were executed very conscientiously based on the archaeological observations. In spite of the good intentions of this approach, it cannot be denied that the visitors presented with the creation of 1978 onwards an abstraction of the structure that once existed. The streets and houses of Vianden display their share of conventional repairs and restorations. It therefore does not leave the impression of being particularly authentic, despite the fact that a good part of urban patterns and proportions has been retained. The town and castle are associated to literary and artistic works of Victor Hugo and Comtesse de Viande. However, the tangible associations to the ideals conveyed by these two individuals have not yet been fully established. ICOMOS considers that Vianden Castle and town were significantly transformed in the 20th century, and that reconstruction, even of the highest quality, cannot represent an earlier time it attempts to revive. Therefore, outstanding universal value has not been demonstrated, and authenticity as well as integrity cannot be met. While the boundaries of the site are logically set, the buffer zone would need to be expanded, legal protection would need to be augmented, and the management system and ideally a management plan would need to be put in place. ICOMOS concludes that the castle and town of Vianden should not be inscribed on the World Heritage List. Thank you very much, Mr. Chairperson. On the floor. Please. Merci, Monsieur le Président. Avant que les débats commencent sur ces points, sur ces dossiers, je voudrais informer les comités d'un échange des courriers qu'on a entretenu avec les Luxembourg au sujet de ces dossiers. Et je voudrais citer la réponse du Luxembourg dans la dernière lettre qui nous a été adressée il y a quelques jours. Le Luxembourg dit que les paragraphes 153 des orientations prévoient explicitement la possibilité pour le comité de différer l'examen du dossier de candidature. Le paragraphe 160 en fixe les modalités. Le comité peut décider de différer une proposition d'inscription pour effectuer une évaluation ou une étude plus approfondie ou demander une révision substantielle à l'État partie. Et c'est cette lecture, ainsi que les circonstances en cause ici, qui nous ont amenés à opter pour le report offert au paragraphe 160. Et je termine ici la citation de la lettre. Merci, Monsieur le Président. Open for discussion, please. No. So I propose to adopt the decision 37.8b.35. So the decision is adopted. Yes, extension. 42, yes. Now we come to the new item, Wieliska and Bochnia Royal Salt Mine, Poland, extension of Wieliska Salt Mine. Draft decision 37.8b.41. I now invite ICOMOS to present the extension of the Wieliska Salt Mine to include the Bosnia Salt Mine and Wieliska Salt Castle, Poland.
But before I yield the floor to the Secretariat, Mr. Balsamo. Thank you, Mr. Chair. Just to remind that also on this site we received a factual error letter, which is on page 35 of the English version and 33 of the French version of the document information 8B4, and this factual error letter will have also some implication in terms of the draft decision in the text of the statement of OUB. It will be shown later. Thank you. Please. Merci, Monsieur le Président. Les mines royales de sel de Wieliczka et de Bochnia en Pologne. Les mines de sel de Wieliczka et de Bosnia sont exploitées depuis le XIIIe siècle. Ce sont les plus anciennes de ce type en Europe. Elles s'étagent sur de nombreux niveaux souterrains, formant plusieurs centaines de kilomètres de galeries et comprenant de nombreuses chambres d'excavation du sel. La saline château de Wieliczka est également proposée pour son rôle historique de siège social des deux mines et de centre de stockage du sel, un produit longtemps stratégique et de grande valeur. En termes de catégorie de biens culturels, il s'agit d'une proposition d'extension d'un bien déjà inscrit pour former une série de 3 ensembles. Les mines de sel de Wieliczka, qui ont été déclarées de valeur universelle exceptionnelle en 1978, ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial en péril en 1984 pour de graves problèmes d'humidité qui menaçaient son intégrité. Suite à d'importants travaux de ventilation et d'assainissement, le bien a été retiré de la liste du patrimoine mondial en péril en 1998. Une zone tampon a été proposée par l'État partie et acceptée par le Comité en 2008. Les mines de Bochnia sont à une vingtaine de kilomètres à l'est de celles de Wieliczka, au pied des montagnes des Carpates et à proximité de la ville de Cracovie. L'histoire de leur exploitation est parallèle, depuis le milieu du XIIIe siècle, pour l'extraction souterraine du sel gemme. Dans les deux cas, il s'agit du même filon sédimentaire de sel qui affleure en 2 régions voisines. Sous la responsabilité des ducs puis des souverains de Pologne, l'exploitation s'intensifie à la fin du XIVe siècle sous le nom de saline de Cracovie. Comme pour la mine de Wieliczka, la mine de Bochnia est définie par un volume souterrain qui englobe l'ancienne exploitation. Nous voyons ici la projection au sol du périmètre maximum du bien en rouge et la zone tampon de surface en bleu. Les cercles correspondent aux puits de mine conservés. Le bien est formé d'un ensemble de galeries, de chambres et de puits qui se regroupent en 8 niveaux principaux, compris entre 70 mètres et 261 mètres de profondeur. Ce sont les niveaux les plus anciens. Les niveaux plus profonds, plus récents, ont été comblés. Chaque niveau suit un type d'organisation spatiale caractéristique de l'organisation minière au XVIIIe et XIXe siècle. Il comprend une galerie centrale dans l'axe du filon et des galeries d'exploitation latérales tous les 40 mètres. Les galeries les plus fragiles sont étayées par des boisages, mais le plus grand nombre n'en a pas besoin. Un stock de matériel d'exploitation ancien et d'outils ont été conservés dans la mine. L'exploitation a dégagé de nombreuses chambres aux dimensions parfois impressionnantes. Elles ont des formes en ogive favorables à leur stabilité. Certaines sont devenues des chapelles souterraines, des salles de repos, des écuries, des magasins, des ateliers, des poudrières, etc. D'autres ont été aménagées en voie de passage entre les niveaux au fil des besoins de l'exploitation. Une importante statuaire en sel décore les salles, à thème souvent religieux, mais aussi profane. Dès le XIXe siècle, un circuit de visite touristique a été aménagé dans la mine pour les visiteurs.
le système ancien de visite a été largement étendu avec l'arrêt de l'exploitation. Il reprend l'usage d'une partie du matériel d'exploitation, en particulier pour le transport souterrain des touristes. Un certain nombre de machines récentes, notamment pour les puits d'accès, le pompage et la ventilation, sont en état de fonctionnement. Un personnel technique relativement important est toujours affecté au fonctionnement des installations. Un ensemble de bâtiments de surface, notamment 2 carreaux de mine, sont assez bien conservés, mais ils ne font pas partie du bien. Ils disposent de leur chevalement et de matériel technique ancien en bon état de conservation. La saline château forme le second bien proposé en extension, dans la ville de Velixka. Il est au-dessus de l'ensemble minier du même nom, déjà reconnu, au sein de sa zone tampon de surface. Ce bien est réduit au château lui-même, en rouge sur la photo aérienne, et il dispose d'une zone tampon spécifique en bleu. La saline château de Velixka forma dès la période médiévale de l'exploitation des mines un complexe bâti fortifié pour la direction, le conditionnement et le stockage du sel. Certaines de ces composantes sont aujourd'hui à l'état de traces au sol. D'autres ont été reconstruites ou étendues au cours des siècles et à de nombreuses reprises, en fonction des besoins de la production. La saline château a été reconvertie en centre culturel et en musée de la mine. D'importants travaux de conservation et de restauration ont été récemment réalisés pour les façades et les tours. Un suivi archéologique du site a également été entrepris. Les conditions d'intégrité et d'authenticité sont remplies. Malgré certaines lacunes, l'analyse comparative justifie d'envisager l'extension du bien déjà inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Les 2 biens proposés en extension contribuent de manière significative à la valeur universelle de l'ensemble. La série ainsi constituée est justifiée et le critère 4 est renforcé. Les délimitations du bien et des zones tampons sont satisfaisantes. L'ICOMOS avait suggéré d'étendre le bien aux carreaux de mine bien conservés de Boknia, mais l'État partie n'a pas retenu cette suggestion. La conservation est appropriée, mais une attention particulière doit être portée aux effets de l'humidité sur les structures du bien. Il est nécessaire de confirmer l'existence d'une coordination des équipes de gestion des 3 biens. L'ICOMOS recommande que l'extension des mines de sel de Velixka pour inclure la mine de sel de Boknia et la saline château de Velixka et devenir les mines royales de sel de Velixka et Bosnia, Pologne, soit approuvée sur la base du critère 4. L'ICOMOS recommande que l'État partie prenne en considération les points suivants. Clarifier et préciser l'étendue des sous-sols et des puits formant le bien à la mine de Velixka. Confirmer la mise en place de l'équipe de suivi et de coordination du bien récemment annoncée. Porter une attention particulière au contrôle de l'urbanisme dans les zones tampons de la saline château de Velixka et pour le projet de développement du pôle Campi à Bosnia. Fournir une meilleure description du plan de sécurité en relation avec l'exploitation touristique, renforcer l'étude et le suivi du risque d'humidité sur la structure souterraine et sur les sculptures, porter une attention spécifique au risque d'inondation, préciser le suivi des dispositifs électriques et des dispositifs mécaniques souterrains, porter une plus grande attention pour les restaurations architecturales et les restitutions techniques, aux reconstructions abusives et au risque de surinterprétation des vestiges existants. Merci, Monsieur le Président. Open the floor for discussion, please. Le rapporteur, please. Merci, Monsieur le Président. Je vous prie d'avoir les 2 décisions en anglais et en français sur
Comme était présenté par le secrétariat tout à l'heure, la lettre d'erreur factuelle a eu des incidences sur le projet de décision. Donc, ce sont des amendements apportés par ICOMOS. Je vais vous les présenter. Bien sûr, dans le premier paragraphe, on fait la référence, c'est comme pour toutes les décisions qui ont eu des erreurs factuelles. Dans le paragraphe paragraphe 3, sous brève synthèse, on va au paragraphe 3 de cette partie. Non. Voilà. Il y a seulement, on a inséré les salines de Cracovie. Vous pouvez avancer. Sur le critère 4, il n'y a rien. Sous l'intégrité, il y a une première phrase biffée. Et il y a les deux mines, donc on a inséré les deux mines présentent la diversité minière, etc. Comme c'est pareil, comme dans la décision proposée dans vos documents. Ensuite, on a biffé l'extension à la saline et on a rajouté, on a fait une nouvelle phrase, le château des salines, etc. Ensuite, on a biffé œuvre un nouveau champ au sein d'eux. À la place, on a proposé donne une nouvelle dimension à la valeur universelle exceptionnelle de l'ensemble. Sous l'authenticité, on a des petits changements. Le bien exprimer une authenticité minière assez satisfaisante, dont cependant la plus grande partie de la structure, donc la plus grande partie, c'est ce qu'on a apporté. Aussi, on a plus loin le XVIIIe siècle, XIXe siècle et XXe siècle. Sous mesure de gestion et de protection, on a une phrase, je vais la lire, les mines de sel de Velitka bénéficient d'une protection légale au double titre de monument historique enregistré, numéro A 580, 1976, et de monument de l'histoire, décret présidentiel, 1994. Ensuite, dans la phrase qui suit, on a biffé monument historique de la Pologne, mais on préfère monument de l'histoire. La protection des monuments. Ensuite, dans une phrase, il y a aussi une partie biffée au département du patrimoine national. Et voilà, je pense que c'est tout jusqu'à la fin de la décision. Voilà, Monsieur le Président, vous pouvez procéder à l'adoption de la décision telle que présentée, amendée par l'ICOMOS. Merci. There is no objection, so I invite the committee to adopt the decision 37,8B.41. So the decision is adopted. Let me express our congratulations in the name of the entire committee to Poland. Poland, you have the floor for the short statement of 2 minutes, please. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. We are very happy, of course, and therefore we are very grateful to the members of the committee for their positive decision. And we would like to express our appreciation for the inscription of the Bochnia mine and Wieliczka saltwork castle, thus the existing property of Wieliczka salt mine. The property of the extensions becomes the fully integrated site in terms of the diversity of the ensemble in mining, technical and artistic terms. These extensions, simply speaking, gives the new dimension for the outstanding universal value of this property. So thank you very much again for this positive decision, and thank you very much the ICOMOS for the evaluation. So I express our deep thanks to the distinguished delegate from Poland for
is a statement of thanks. Now we came to the new item, Bulgaria Historical and Archaeological Complex, Russian Federation. I now invite ICOMOS to present the nomination of the Bulgaria Historical and Archaeological Complex, Russian Federation. But before that, I invited Mr. Balsomo to take the floor. Thank you, Mr. President. We received a factual error letter on this nomination, which is on page 41 of the English version and page 19 of the French version of document INF 8B4. Thank you. I invite ICOMOS to take the floor, please. Thank you very much, Mr. Chairperson. I will now be presenting the ICOMOS evaluation of the Bulgar Historical and Archaeological Complex. Please note that factual errors have been identified in the evaluation of this nomination. These include wrong date attributions to the construction of the first mosque, to the foundation of the Bulgar state in the Azov region in the early 7th, instead as stated in the 5th century, and incorrect attribution of the reconstruction of the roof of the plaque chamber, which in fact has not been replaced since the 19th century, and we acknowledge these as factual errors. I would also like to add that a one-day meeting of experts of the Russian Federation and ICOMOS took place in Paris at the end of May this year, and we had the opportunity to exchange our respective views on this nomination in a very constructive atmosphere. The archaeological site of Bulgar lies on the shores of the Volga River and contains evidence of the medieval city of Bulgar, an early settlement of the civilization of Volga Bulgars between the 7th and the 15th century. Bulgar was also the first capital of the Golden Horde in the 13th century. This is a deferred nomination which was considered by the committee at its 24th and 25th session in 2000 and 2001. At the time, ICOMOS recommended to inscribe the property under Criterion 3 as providing testimony to the Volga-Bulgar civilization and the Golden Horde. The committee did not follow the ICOMOS recommendation at the time, but expressed concerns about the authenticity of the site and deferred the nomination to allow the state party to refocus it and to organize workshops on the question of authenticity. Bulgar is located in the Republic of Tatarstan, approximately 200 kilometers south of the capital Kazan. The property is nominated with 424 hectares, here in darker blue, and surrounded by a buffer zone of 2,800 hectares, here in light blue. Bulgar is situated on the edge of the Volga River terrace and retains 6 archaeological stratigraphic layers below the contemporary surface. This image shows the northern half of the site, with the yellow line indicating the approximate extension of the buffer zone. The boundaries of the property and buffer zone are also illustrated on this image, which shows the key architectural structures of the complex, the cathedral mosque and the eastern mausoleum behind the contemporary village of Bulgar. Central feature of the site is this mosque, erected in the 13th century, located next to the Church of the Dormition of the Virgin, which was built on the archaeological site in the 18th century. The so-called Cathedral Mosque and the minaret have recently been subject to restoration and surface cleaning activities, as can be deducted from the latest images provided in the very well-designed factual error information booklet you have all received from the State Party. The mosque shows different layers of historical and more recent origin, with the lower foundation seen here testifying to the early days of the Golden Horde.
The mausoleums on the site, like the Eastern Mausoleum next to the church, are shrines of noble Bulgar families and contribute to the interreligious values of the site. It was here that the Bulgars officially embraced Islam in 922, and the site has since been the location of religious significance. A smaller mosque has preserved a minaret from the second half of the 14th century, shown here in its natural setting, next to an architectural detail which was reassembled through anastylosis. The smaller mosque is located near the Khan's shrine, and the black chamber, shown here in winter, was the Khan's courthouse. The eastern chambers are part of the Khan's palace, erected in the 13th century. ICOMOS learned from the factual error booklet that this structure, which ICOMOS in its evaluation considered in need of cautious consolidation, had in the meantime been consolidated, in ICOMOS' view, like earlier conservation activities, by far too extensively. In addition, the state party has or is in the process of undertaking a number of constructions in and around the property, indicated on this map, which shows the monuments in the property and indications of these new constructions. The small yellow rectangle in the north indicates the location of the riverboat station, the pink circle below of the memorial sign, the green square in the center of the pilgrimage village and festival center, yet to be constructed. These are located inside the property, but ICOMOS learned orally during this session that the festival hall will likely be shifted outside the boundaries. The White Mosque, the white rectangular in the source, and the Bread Museum and Mill Complex, the orange rectangular next to it, are located just outside the boundaries in the buffer zone. The memorial sign is a large mosque-like building with a gilded dome and has been completed in 2012. It is said to house the largest Quran copy in the world. The pilgrims' accommodation facilities are provided for the pilgrimage season when more than 50,000 pilgrims arrive, and this number is expected to multiply several times in the near future. The large hall is equally intended to facilitate events during the pilgrimage season, and the new riverboat station under construction is designed to bring visitors throughout summer via the Volga River and to provide interpretation facilities to the site. The White Mosque and the Bread Museum shown here were constructed to the source of the site in order to divert visitor pressure during the pilgrimage season. An annual budget of 10 million euros has flown into the development of the site every year since 2010. ICOMOS considers that the focus of the management is oriented towards the religious significance of the site and the development of visitor infrastructure, at times at the expense of historic materials and archaeological layers. Despite its previous evaluation for inscription in 2001, ICOMOS considers that the significant changes to the historic substance in both consolidation and reconstruction measures, as well as construction of new developments, have reduced the capacity of the site to provide credible testimony to the historic periods it is affiliated with. ICOMOS considers that in particular authenticity can no longer be met. ICOMOS further considers that the buffer zone is too narrow, in particular to the north. While the property enjoys monument protection, the regulatory frameworks in place are not sufficient to prevent negative impacts, including from consolidation activities which ICOMOS thinks should be more cautious to respect material authenticity. The management authority is well equipped with human and financial resources. Yet, the focus of management is clearly not the protection of the proposed outstanding universal value, but the development of the site as a visitor, in particular, a pilgrimage attraction. And for this reason, the management, in heritage terms, is not adequate or effective.
The conclusion ICOMOS has reached may seem diametrically opposed to its earlier recommendation 10 years ago, but ICOMOS has taken into full account the previous discussions by the World Heritage Committee, the ample material provided by the Russian Federation, and the present state of conservation of the site. ICOMOS concludes, therefore, that Bulgar Historical and Archaeological Complex should not be inscribed on the World Heritage List. Thank you very much, Mr. Chairperson. Dear colleagues, comme je vous ai informé le matin, le bureau du comité a décidé de mettre en place un groupe de réflexion dirigé par le représentant distingué de la Sénégal et a compris plusieurs membres. Avant de donner la parole aux membres du comité, je me permets d'inviter les représentants distingués du Sénégal de faire part à notre comité les discussions au sein du groupe de réflexion. S'il vous plaît, Sénégal, vous avez la parole, please. Merci, Monsieur le Président. Comme tout le monde a pu le constater, je suis devenu aphone depuis quelque temps parce que vous m'avez fait l'honneur de présider ce groupe de travail qui était tout sauf une sinécure. Nous avons eu la chance de rencontrer les représentants d'organisations consultatives ainsi que de l'État partie pour essayer de discuter, d'échanger et de savoir quelles étaient les positions sur lesquelles était chacune des parties. Les organisations consultatives nous ont expliqué que les valeurs universelles, la valeur universelle exceptionnelle qui reposait sur le critère 3, qui était potentiellement la force du Sud, a été compromise par tous les aménagements que l'on vient de voir. De son côté, l'État parti nous a expliqué qu'il a fait des efforts considérables pour documenter et consolider certaines valeurs et surtout a insisté sur le fait que le bien, au-delà de sa valeur archéologique, avait une valeur spirituelle et mémorielle, notamment pour les communautés musulmanes. Le groupe de travail a essayé de réfléchir là-dessus et quand on est entré en séance, on s'est retrouvé en fait avec deux documents. Le projet de résolution proposé par l'organisation consultative qui demandait de ne pas inscrire le site et un draft projet présenté par un certain nombre de pays qui demandait l'inscription du site. Donc on s'est trouvé devant deux positions radicalement opposées. Monsieur le Président du comité nous avait donné comme mandat d'essayer de tout faire pour avoir une proposition qui ne conduise pas à un vote. Donc il ne souhaitait pas qu'on en arrive à un vote. Nous avons discuté pour essayer de voir est-ce qu'il était possible de suggérer une position qui fasse bouger les lignes de part et d'autre afin d'arriver à une proposition consensuelle. Je dis bien consensuelle, elle n'est pas unanime. La proposition serait la suivante. Demander le renvoi du dossier à l'État parti afin qu'il puisse, lors de la prochaine session,
en collaboration avec les organisations consultatives, prendre les mesures correctives de nature à consolider le critère 3. On a fait cette proposition en partant du fait que si on incluait le critère 6, tel que cela apparaît dans la proposition qui a été faite, il serait peut-être nécessaire de demander un temps plus long afin que les organisations consultatives puissent faire le travail nécessaire au niveau de l'argumentaire et de la cimentation de ce second critère. Donc voilà, Monsieur le Président, la proposition que nous avons l'honneur de vous faire suite aux concertations que nous avons eues cet après-midi. Merci. Merci. Le représentant distingué de la Sénégal. Aujourd'hui, oui, nous avons entendu les argumentations, mais je pense que notre comité a besoin d'écouter davantage les avis d'autres membres du comité. J'aime ouvrir les discussions en invitant le représentant de l'Inde de prendre parole plus. Thank you, Chair. I would like to thank you for your wisdom in bringing this item today. Today in the Russian Orthodox Church is Trinity, the day the Father, the Son, and Holy Ghost come together. I think it's very appropriate that we are also discussing in this inscription the advent of Islam, the adoption of Islam in a very significant part of the world. This photograph, and I thank you and I thank ICOMOS for putting this photograph on the screen, is a remarkable example of prayer and piety, but in the distance you will see a mosque and a church within 50 meters of each other. I think this is wonderful. I think this is the interfaith dialogue that was discussed. If Samuel Huntington saw this photograph, he may not have written The Clash of Civilizations. But Chair, let me correct ICOMOS, and I thank ICOMOS for the wonderful work they have done, not now, but over 10 years. Not once, but twice they came with a recommendation for inscription. It was not once. And twice it was not the committee, but the Bureau which said, no, let us have a workshop. Let us get more information. But ICOMOS stuck to its position, not once, but twice. And you can see that in 2000, you can see that in 2001. But it was the Bureau. At that time, it was not the committee, it was the Bureau. And the Bureau said, no, no, we should have a workshop. We should get some additional information. So ICOMOS is subsequent, 12 years later, coming back with a recommendation which is diametrically opposite. I can at best attribute to a change in personnel, not a change in perspective, to the kind of mistake and the lack of an institutional memory that sometimes occurs. But I don't think we should do that. I think we should look at what we have in the ground. The ICOMOS stated that the Bulgar represents a unique testimony in the history and culture of the Tatars and to the empires they founded, in particular the empire of the Golden Horde. So I would not actually go back to a bureau to decide a question which twice before the Bureau has overturned the recommendations of the advisory body. I think it would confuse the committee. I think we should have an open and complete discussion. But let me again put it to the credit of ICOMOS and testimony to their sensitivity to heritage in its varied and vibrant forms, their recognition of the outstanding universal value. You are looking at what is essentially an archaeological site. And archaeological sites with the same attributes, with the same properties, with the same boundaries do not change over time, not in the short run anyway. So I would be hard put to say that the outstanding universal value has changed, and I'm not sure that ICOMOS is saying that. So the recommendation is of course a little surprising, but we've gone into the reasons for that, Chashmi Dedo.
So what makes this a site that I think this committee must recognize? 7 layers of excavation and settlement, over 1,000 years and more, the first movement of Islam northward as two faiths met, not to clash or even to converge, but to coexist ever after. That photograph is worth 1,000 words. I'm happy that you've actually put it on. So it is the Bulgar region at the crossroads of commerce, of conquest, of civilization, where the Mongols met the Slavs, where over time a composite culture emerged, a new nation emerged. And we must recognize this, the growing and different concepts of heritage that we have. Chair, respected Chair, the starting point is not for inscription. The starting point is referral. The starting point twice was referral, and the starting point the third time must be referral. Let me come to issues of authenticity. Let me come to issues of management. Management is not an issue that ICOMOS has actually seriously raised. I have with me, and he has kindly agreed to fly in just for this, the head of the restoration of the Aga Khan Trust, to take on questions that may come on restoration, on conversion, on how structures, something that archaeologists and converters and restorers have not agreed to over a century. Well, naturally, they've had differing perceptions. The science and practice has changed over time and is still evolving, but I'm very grateful to him, and he's sitting behind me, that he has agreed to fly in and be a part of the team that will discuss this nomination. Respected Chair, sites such as the Bulgar enrich the list of World Heritage. They bring to it a diversity, diversifying content and context, encompassing different civilizations, peoples and faiths, and profoundly varying perceptions of heritage. Here you have where Islam met Orthodox Christianity, and the result was extremely positive, one that is testimony which is testified to by this picture. I think ICOMOS deserves credit and appreciation for their very forward and forthright step in meeting with the delegation after the evaluation. I think that's highly encouraging. I think that's a step forward. This dialogue is essential and can go a long way in making this convention more effective and credible. Let me come to one other issue. Structures all across the world, the permanence of structures, the durability of materials is not always the issue. Here you have a position, a situation where the climate varies from minus 30 degrees to plus 30 degrees. This is not even Canada. This is a harsh environment, and architecture, buildings, and materials must necessarily differ. So we should view it differently. We should get on to the technical discussion, and we have technical experts, and of course delegations have different views. But let me turn to criteria 6. I think that it would be not wise for this committee to ignore the importance of criteria 6. The importance of faith in the depiction of culture, the importance of the movement of Islam. Islam came not with cavalry, but with prayers and preachers. And this movement is so important, I think it is important to respect that. The fact that you have perhaps the largest version of the Quran, which is right there. I think we must respect this, Chair. I would come back to this discussion, as will our technical experts. Thank you, Chair. There is no option but to inscribe. Oui, son Excellence l'ambassadeur de langue a questionné le droit de mettre en place le groupe de travail. Donc je demande au conseiller juridique d'apporter des éclaircissements concernant la mise en place du groupe de travail, s'il vous plaît. Thank you, Mr. President. On the working group, as the President himself explained, this was an informal drafting working group that was constituted by him with a view to assist the committee to reach agreement on the issues that
were in contention or that were in which member states were in disagreement. The President took his decision, I recall, one afternoon. Then the next morning, he informed the committee, if I recall correctly, I don't have his statement in front of me, that perhaps there had been a misunderstanding and that he wanted to tell the members of the committee that they were all welcome to participate in the working group concerned. At the time that the President informed the committee, no mention was made of the decision. I repeat, this was an informal working group that was totally within the powers of the chairman to convene. Thank you very much. Oh, I'm sorry. I think I made a mistake. I was thinking of Panama at the time. That was one group, but this working group was the same. It was constituted in the same spirit. Thank you. It was a perfectly well-convened working group in the same spirit. It's a drafting group that was designed to put the members of the committee, to help the members of the committee resolve the differences of opinion between them. Thank you. Je donne la parole à Mexique. Muchas gracias, señor presidente. Desde luego agradecemos a ICOMOS al inicio de su alocución la corrección de errores para contar con elementos más precisos de decisión. Agradecemos también al grupo de trabajo su dedicación y tiempo para lograr una concordancia en el proyecto de decisión, pero sí queremos hacer brevemente algunas puntualizaciones de temas que abordó ya el distinguido embajador de la India, pero que sí es importante precisar. Creo que nadie tiene en el comité la duda de la importancia indiscutible de este sitio nominado. Es una candidatura importante porque cubre parcialmente, cubre en parte el vacío de bienes de culturas que no han sido todavía representadas suficientemente en la lista de patrimonio mundial. Y consideramos nosotros que el Estado parte, además por la tradición que tiene la Federación de Rusia en este sentido, el Estado parte creemos que es consciente del respeto que debe prevalecer en cuanto a la autenticidad de los bienes. En este sentido, nosotros queremos traer a colación el tema de las reconstrucciones y de la autenticidad, que también mencionó el embajador de la India. Desde la Carta de Nara, este tema, desde ese documento fundacional en los temas de autenticidad, sigue en evolución en base a una mayor comprensión histórica y estructural justamente de los sitios, como quedó manifestado en el documento que emanó de la reunión internacional que sobre este tema, autenticidad e integridad, organizó México en el año 2005 en San Miguel de Allende, y en el que participaron distinguidos y las más altas autoridades en ese momento, miembros de ICOMOS. Por tanto, para disipar dudas al respecto, nosotros quisiéramos solicitarle al Estado parte, si así lo consideran ustedes pertinente, nos explique hasta dónde sus expertos han llevado a cabo el tema de las intervenciones en este bien. Muchas gracias. Give the floor to Iraq, please. أود أولاً أن أدعم كل ما ذكره مندوب الهند في مداخلته، ونود أن نركز على جزء مهم من الموقع. موقع بلغار موقع يتسم بالعراقة والقيمة العالية لأنه يجمع حضارات الغرب والشرق، خاصة وأن الرحالة أحمد بن فضلان الذي ذهب من بغداد عاصمة النور آنذاك إلى أقاصي المعمورة بطلب من الخليفة العباسي المقتدر بالله في عام
1922 ميلادية في بعثة دينية مكونة من الفقهاء والمؤرخين والمهندسين، فلهذا الرحالة الفضل الكبير في التواصل الحضاري بين الإسلام والآخر. واعتبرت هذه الرحلة من أهم رحلات الحوار الحضاري في العصور الوسطى، وشيد المسجد على الطراز المعماري البغدادي، وهو بحد ذاته قيمة استثنائية ونادرة. والمفارقة أيضا أن حرق هاتين المدينتين بغداد وبلغار تم على يد هولاكو في أزمنة متقاربة. نعتقد أن هذا الموقع ذو خصوصية فريدة من نوعها، فهو محمية تاريخية معمارية وأحد الأماكن المقدسة للمسلمين باعتبارها مهد الإسلام في روسيا، ويعتبرون الحج إليه مكملا للحج إلى بيت الله الحرام. ونود أن نؤكد على المعيار السادس الذي يشير إلى القيمة الروحانية والتي يتسم بها الموقع بالنسبة لسكان المنطقة وشمال أوروبا، فهذه القيمة الإنسانية والثقافية والدينية تؤهله بجدارة للتسجيل في قائمة التراث العالمي. Give the floor to Estonia, please. Thank you, Mr. Chair. Volga-Bulgar complex is an important testimony of a disappeared empire and its religious spirit. I've had the pleasure of visiting this site recently, last year, and I am most grateful to the Tatar people for this opportunity. It was a memorable visit, but it also allowed me to make on-site observations in addition to the nomination file, namely on authenticity. Authenticity is one of the pillars of OUV. Archaeological remains are extremely fragile and delicate and very easily affected by interventions into the physical fabric itself, as well as by the way they are presented in wider context. In case of Bulgar, both impacts are there. Interventions made into the historic fabric of this property have been extensive and by nature reconstructions rather than conservation. There is also the impact of new buildings with their rather eclectic approach and the fact that these diminish the ability of the original fabric to stand out as a key monument. This is a fundamental issue because properties nominated under criteria 1 to 6 must meet the conditions of authenticity. As an expert committee, I am sure we all share the objective for excellence in conservation and expect the convention to continue to be a flagship of heritage conservation. On the other hand, the committee seems to rebel against its own rules. Since the criterion 3 in this case has been compromised, therefore we cannot support the decision to refer this nomination. Thank you. On Qatar, please. شكرا سيدي الرئيس. نحن اليوم نتحدث عن موقع بلغار في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي. إن هذا الموقع الفريد من نوعه يحكي قصة عشق بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. بدأت هذه القصة في بغداد منذ 11 قرنا كما ذكرت زميلتنا من العراق. بدأت في القرن العاشر الميلادي عندما قرر الخليفة العباسي المقتدر بالله إرسال وفد رفيع المستوى إلى البلاد الواقعة على ضفاف نهر الفولغا. وكما ذكر أيضا كان على رأس هذه الرحلة الرحال ابن فضلان الذي أراد أن يسجل للأجيال اللاحقة تفاصيل رحلته، فكتب كتابا أسماه رحلة إلى بلاد الصقالبة، وترجمت في اللغة الفرنسية Le voyage d'Ibn Fadlan chez les Bulgares de la Volga. ومن حظنا أنه يوجد بيننا اليوم في هذه القاعة، أتمنى أن يكون في هذه القاعة شخص قام بتحقيق ونشر رواية ابن فضلان، وهو سعادة سفير فلسطين لدى اليونسكو الدكتور إلياس صنبر. لعلنا
نستمع منه إذا سمحتم سيد الرئيس بإعطائه الكلمة لكي يعطينا نبذة عن هذه الرحلة الرائعة. سيد الرئيس، يقال في اللغة العربية: ليس من رأى كمن سمع. فلقد كان لي شخصيا الحظ والشرف في زيارة هذا الموقع الفريد من نوعه، ورأيت بأم عيني الجهد الجبار الذي تبذله حكومة تتارستان في الحفاظ على هذا الموقع، حيث يقود هذه الجهود السيد شاماييف الرئيس السابق لجمهورية تتارستان، الذي يعطي من وقته وجهده لجميع الديانات في بلاده. كما رأينا كيف أضحت هذه البقعة من الأرض مكانا للتعايش بين الديانات، والصورة التي أمامنا تدل على ذلك. نحن نتفق سيدي الرئيس مع سعادة سفير الهند في أهمية تسجيل الموقع، وخصوصا بحسب المعيار السادس نظرا للقيمة الروحية التي يشتمل عليها هذا المكان. وشكرا. On United Arab Emirates, please. شكرا سيد الرئيس. إننا نجد أنفسنا أمام حالة مختلفة عن معظم الحالات اللي مرت، قياسا برغم أن هذا القياس مجازي، لكن حتى لو لم ندقق كثيرا على المعايير المختلف عليها الآن في تقرير الإيكومس، عرضت علينا مواقع في الدورات السابقة وفي هذه الدورة لم يعني على أهميتها وعلى ما تمتعت فيه من المعايير المختلفة، لكن هذا الموقع كان قريبا من كثير من هذه المواقع اللي أشدنا بها وتم اعتمادها. نحن نقدر جهد إيكومس على وحرصهم على تنفيذ يعني قوانين الاتفاقية، وكنا قد نتفهم أن يكون هذا الموقع غير مستوفي لبعض المعايير، لكن للمرة الثانية وعبر عدد من السنين يظل هذا الموقف السلبي تجاه هذا الموقع الهام. هناك شيء من الحيرة، يعني لا نريد، نحن الآن لا ندافع عن الموقع فحسب من منظور ديني على أهمية هذه المسألة الروحية، ونحن أدرجنا في الدورة الماضية بيت لحم وهي كنيسة ودافعنا عنها بحماس كمسلمين. لذلك هذا الموقع أهميته الروحية أنه في البلد المحدد ذاته، وأهميته أنه ظل صامدا عبر القرون وبالمنظر الذي أمامنا، أهميته في تواصل حوار الحضارات، أهميته في أنه هو المكان الذي يصلي فيه الناس نساء ورجالا إلى اليوم بعد مكة فقط، وأهميته أن المجتمع المحلي يستاهل أن يعترف به وبرموزه. لذلك نحن لن نطيل، كنا نميل إلى الإشادة بدور رئيس الدورة ودور اللجنة المسكرة التي وصلت إلى نتيجة إحالة هذا الملف مرة أخرى للدولة. لازلنا نأمل، يعني مداخلتنا هي في أن نطلب من زملائنا في اللجنة في أن يعطى هذا الأمر اهتمامهم للاعتراف بالقيمة الاستثنائية المتوفرة فيه إلى الآن،
حتى لو تمت إعادته إلى الدولة الطرف. نحن نثني على هذا التوجه ونأمل أن يلقى اهتمام بقية أعضاء اللجنة. شكرا. I give the floor to South Africa, please. Thank you, Chair. South Africa would like to first thank the working group led by the distinguished delegate of Senegal, but also we would like to commend the State Party of the Russian Federation for having shown this dedication working on this nomination since it was deferred the last time. It has been many years coming, so we really commend them for this work. This is a very puzzling case that we are dealing with here, and we now understand that the decision earlier was taken by a Beru, so we will not spend much time on that decision. We have two issues here. The first one is that we support Criterion 6. As you can see, that picture justifies Criterion 6 to be added to this inscription. And we also feel that with the information that was provided, the admission of the factual errors with regard to the authenticity having been compromised, we now feel that a case has been made, and South Africa would like to support an inscription of this property at this committee meeting. Thanks. Call on Serbia, please. Thank you, Mr. Chairman. Serbia fully supports what was said by the distinguished representatives of India and Iraq. We considered Bulgar as an important nomination, and we fully support it, as well as we support the inscription in World Heritage List. This is a unique multicultural feature, and Bulgar represents the historical continuity and coexistence of two religions. Even Peter the Great, who has no knowledge at that time of today's criteria for outstanding universal values, has very well understood the significance of Bulgar and its preserving by issuing the special ukaz or executive order to ensure their continuing maintenance. Thank you. I give the floor to Japan, please. Thank you very much, Mr. Chairperson. I understand the site was nominated as a site under the Article 1 of the Convention. And understanding this is archaeological site. And we'd like to know more about how much archaeological sites extended and the value resides in the foundation or underground as archaeological sites, and how much the reconstruction is on top of such the material remained, and also the new buildings built affects to the so-called authenticity of the value resides at this archaeological site as in the underground and as a foundation, whatever. So that means I would like to ask the ICOMOS or the State Party is more about is in the remaining, how much archaeological sites remain intact and how far the overall reconstruction is, the effect is in the design of the new buildings and also reconstructions can be further consideration to the future, probably presentation or the, it's the more presentations issues in the future. But anyway, I'd like to know more about is in
as the value as archaeological sites, how resides to the site. Thank you very much. And as well, as an expression of in the site itself is an important site, as in disappeared as Bulgar sites is important site. I think so. Thank you very much. Donne la parole à la France. Merci, Monsieur le Président. La France salue cette initiative que vous avez eue, Monsieur le Président, de créer un groupe de travail. Elle remercie l'ensemble des participants, et en particulier son président, qui ont bien voulu contribuer à cette ouverture. La France, pour sa part, se rallie à cette proposition consensuelle que vous avez bien voulu faire émerger. Merci, Monsieur le Président. J'invite Algérie. Merci, Monsieur le Président. L'examen du dossier bulgare de la Fédération de Russie nous a interpellés, non pas sur le plan des procédures et des mécanismes consacrés que nous devons tous respecter et auxquels nous devons nous conformer, dans un esprit de consensus qui garantit la crédibilité de notre comité. Ce dossier nous a interpellés dans la philosophie de son évaluation par l'ICOMOS, notamment en ce qui concerne les éléments de détermination de la VUE, de la valeur universelle exceptionnelle. Nous n'insisterons pas sur tous les aspects liés à cette question. Nous nous limiterons seulement à une dimension, la dimension liée à l'islam, qui déteint d'une certaine manière sur ce bien et participe à sa caractérisation. Elle transparaît, à notre sens, dans ses attributs matériels, civilisationnels et culturels. Il n'est pas de notre propos, ici, de parler de la religion ou de la foi islamique. La différence est de taille et tout le débat sur la valeur universelle exceptionnelle est là. L'ICOMOS vient de dire que le bien a une signification religieuse. C'est là son point de vue. Nous ne sommes pas d'accord. Sous le prisme de vue de la civilisation et de la culture musulmane, nous pouvons aisément dégager les attributs d'importance architecturaux, artistiques, esthétiques et archéologiques. C'est de ce point de vue-là qu'il convient d'envisager la valeur universelle exceptionnelle partant de deux principaux référents. Celui qui fait du site de Bulgare, dans cette région, le point d'aboutissement du processus d'expansion de la civilisation et de la culture musulmane. Celui qui fait du site de Bulgare, dans cette région, l'extrémité orientale de l'influence de la civilisation et de la culture musulmane. Je dis bien culture musulmane et non islamique. Et le critère 3 est largement suffisant pour couvrir la valeur universelle exceptionnelle. Je le cite, apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou perdue. Nous avons voulu là apporter à votre attention ces quelques éléments qui plaident en faveur d'une reconnaissance du site de Bulgare comme bien éligible à la site du patrimoine mondial. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à la Suisse. Merci, Monsieur le Président. Je tiens d'emblée à dire que nous ne manquons en rien de sympathie pour la demande d'inscription de ce site et nous nous référons à l'ensemble des avis qui ont été exprimés à ce sujet. Nous constatons qu'au fond, cette affaire n'est pas nouvelle. C'est depuis 2000
que le Comité du patrimoine mondial a été amené à se pencher sur l'inscription de ce site. Et donc, les autorités de l'État parti ont eu plus de 12 ans pour s'occuper de ce site, d'autant mieux qu'elle en appelait au Comité pour une inscription dans la liste du patrimoine mondial de Bolgar. Or, nous devons constater que pendant ces 12 ans, selon les experts de l'ICOMOS, les mesures prises pour s'occuper de ce site d'une manière ou d'une autre n'ont en fait pas renforcé, mais plutôt attenté à l'authenticité du site, plutôt attenté à l'intégrité du site et de ce pilier de ce que doit constituer la valeur universelle exceptionnelle, l'authenticité du site. Nous constatons que le nouveau rapport de l'ICOMOS est donc à ce sujet fortement négatif. Et pourquoi? En raison essentiellement d'une politique de reconstruction et de construction nouvelle sur un site dont tout le monde admet qu'il est fragile. Alors, dans ces conditions, passer à une inscription de ce site contre l'avis clair et déterminé des experts pose à tout le moins un problème. Et nous pouvons parfaitement comprendre et suivre la délégation de l'Estonie à ce titre. Cela étant, nous reconnaissons également toute une série d'arguments qui ont été soulevés par ailleurs et nous saluons les travaux du groupe de réflexion, du groupe de travail très bien mené par le représentant du Sénégal. Et dans cet esprit, tenant compte des sensibilités exprimées, nous serions, nous, d'accord avec les conclusions de ce groupe, auquel nous avons d'ailleurs participé, c'est-à-dire de proposer un renvoi de la question assorti d'une demande d'envoi de mission consultative de l'ICOMOS, et ceci pour contribuer, et là j'insiste, pour contribuer à une réorientation de la politique de développement de ce site, particulièrement fragile, par les autorités qui en ont la garde. En l'absence d'une telle réorientation, il nous semble que les atteintes à ce site se poursuivront, et ceci au détriment non seulement de sa valeur pour le patrimoine commun à l'humanité, mais également pour tous ces critères supplémentaires tels que le critère 6 et les valeurs spirituelles qui ont été abordés. Merci. On Malaysia, please. Thank you, Chair. We would like to commend the State Party for their perseverance and ICOMOS for their work on this site. We also thank the working group for their commendable effort. This is a unique nomination, as there is no other site like this in the same geocultural region. The archaeological monuments are evidence of its historical depth. Spirituality is a living tradition and an important part of the intangible culture since historical times. It has multicultural and multi-religious elements. And this is an important sacred place in Russia and the only place in North Europe with such cultural, archaeological, and architectural evidence, and thus has a place in the history of mankind. Malaysia would like to join the other committee members in supporting the inscription of this site with a request that the State Party reports on the development plans for the site at the next meeting. Thank you. I yield the floor to Thailand, please. Thank you, Chairman. Thailand wishes to confirm its stand along with India and Malaysia supported the inscription of this nomination. For us, we view this nomination not only from the government of Russian Federation, but from the people of Bulgaria, who collectively stay in harmony with different faiths, try their best for more than 12 years to let their hometown recognized by the world.
if we do not encourage them to work together, to stay together in harmony, this world will not be the same. Thank you. Give the floor to Ethiopia, please. Thank you, Chair. Given the arguments we have been hearing from distinguished delegates, especially we would like to reiterate very basic informations which were being given by a distinguished delegate of India. Had Mr. Chair, you given to Russia Federation to explain, I think we would have learned more how this site was very important. The basic factual error being 10 years back, it was recommended for inscription, and over a decade, the expectation being for a maturity of the values which were there. Now it's recommended and like. So considering all the arguments which have been forwarded, we would like to support the proposition of many distinguished delegates. So we'd like to support the inscription. Thank you. Or to Germany, please. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to express my appreciation for your efforts to find a consensus solution on this difficult case, which has been dealt with by this committee since, I understand, 12 years. I do appreciate also the work of the working group, the chair of its chairman, and all members. In a spirit of compromise, Germany could associate itself with the proposal of the working group, as has been done by France and by Switzerland. Thank you. Give the floor to Cambodia. Merci, Monsieur le Président. Ayant participé au groupe de travail, je suis convaincu que prendre la voie médiane en laissant le temps à l'État partie, en redéfinissant les valeurs qui ont été perdues, transformées par cette dizaine d'années d'attente. Donc, le Cambodge soutient la solution du renvoi. Je vous remercie. I noticed that two members of the committee, India and Mexico, did express already their position. You see, so I think as we know already the position. Point of order, please. Thank you, Chair. This is not just about a position. This is about the technical elements that were brought in. So these are two different things, and I think India would like to continue to request your kindness and graciousness in giving us the floor. Thank you, Chair. Go if you'd like to have the floor again. I call on Mexico because Mexico was not clear. That's why we like to listen again to Mexico. Gracias, señor presidente. Gracias por permitirnos nuevamente la palabra. Nada más es
aclarar un tema también que quiero que todo el comité tenga en cuenta, porque ha sido la discusión, el diálogo con ICOMOS, que el tema de la Carta de Nara, el tema de la autenticidad, vuelvo a insistir, no es un tema cerrado y concluido, sigue siendo debatido, y que el tema de autenticidad también implica temas como la significación espiritual y este símbolo del que hablaban varios todos partes de relaciones interculturales. Es decir, es parte de esa autenticidad. Esto no solo el tema de reconstrucciones, no solo el tema material, y además es parte de otro tema muy cercano al ICOMOS y a las discusiones que hemos tenido siempre del espíritu del lugar. Muchas gracias. J'ai noté que certains membres de notre comité ont bien voulu écouter l'avis de l'État parti. Donc, je donne la parole au représentant de l'État parti, s'il vous plaît. Уважаемые коллеги, прежде всего позвольте Point order first. Respected Chair, I think the state party is an interested party. Others are very interested parties. I think you need to hear the member states first and then give it to the state party. Thank you, Chair. Waiting for the state committee, but no more requests. Mais nous savons déjà votre position. Excellency, with your permission, this is not about a position. It's about the technical aspects. Thank you, Chair. But I would like to say that now what is important for the decision is the number of the requests. How many positive, how many negative, and then we can take decision. Otherwise, how we can take decision? We can work all in the whole night and we cannot get decision. Yes. So what is important now, I will count how many positive, how many negative, and we will take decision. Yes. Oui. Donc, j'invite l'État membre d'exprimer, s'il vous plaît. Je suis l'État parti de vous exprimer. Позвольте поблагодарить вас за это активное обсуждение нашей номинации. В самом деле Болгар имеет выдающееся значение, поскольку находится на стыке Европы и Азии. И, собственно, составляет северный отрезок Великого Шелкового пути. И, кроме того, Великий Волжский путь соединил в свое время Багдад, Каспийское море, и Скандинавию и север Германии. Говоря о тех мерах, которые предприняты государственной стороной, прежде всего хотелось отметить, что была осуществлена огромная работа по выполнению решений 24 и 25 сессии комитета. В частности, на 24-й сессии был поднят вопрос о строительстве завода. Так вот, завод атомной электростанции, которая планировалась строительством в 150 километрах, благодаря в том числе привлечению общественности, была остановлена. Были разработаны и утверждены специальные законы на уровне российском и на уровне региональном, соответствующим финансированием. По решению комитета проведены семинары и научные конференции. Для того, чтобы решить многие вопросы, связанные с аутентичностью и целостностью, был создан специальный
экспертный совет, куда были приглашены специалисты из Франции, Италии и Крома. Для того, чтобы решить вопросы, связанные с развитием этого комплекса, был создан фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. Следует, кроме того, подчеркнуть, что для решения вопросов аутентичности была проведена огромная работа. В частности, были устранены реставрационные цементы, которые применялись при консервации этого памятника в середине XX века. Были также демонтированы железобетонные защитные покрытия тоже середины XX века. Кроме того, были проведены работы по гидроизоляции, гидрофобизации скрытых памятников, укрепление и консервация местного камня из известняка. Следует подчеркнуть, что много вопросов было связано со строительством новых объектов. Так вот, новые объекты, они все построены за пределами территории городища. Это касается и памятного знака, это касается Белой мечети и музея болгарской цивилизации с речным вокзалом. Так вот, музей болгарской цивилизации с речным вокзалом был создан для того, чтобы укрепить берег и для того, чтобы не было бы проведено никаких оползней. И, соответственно, это позволило решить вопросы, и презентация обеспечивает целостность. Большинство инфраструктурных проектов были направлены в первую очередь на то, чтобы сохранить целостность и аутентичность памятников. Потому что в день принятия ислама на объекте бывает от 50 до 60 тысяч человек. Поэтому вы представляете, какая нагрузка на археологические памятники. Кроме того, следует отметить, что на сегодняшний день, вот здесь задавали этот вопрос, всего обследовано археологическими раскопками только 5% территории этого памятника. И большая часть территории этого городища не занята никакими объектами. Есть там историческое село XVIII века, часть жителей которой выводится, но эта часть как раз входит в том числе и на территорию комплекса. Естественно, что при принятии решений по вопросу аутентичности, подлинности, сооружения новых памятников, новых объектов, мы держали совет, прежде всего, членами научно-экспертного совета. И следует сказать, что эту работу поддерживают не только на уровне правительственных органов, но и со стороны местного сообщества, всех тех татар, которые проживают во многих странах мира. И я должен сказать, что решая эти вопросы, естественно, мы благодарны и КАМОСу за ту работу, которая с ними осуществлялась. Технический эксперт, который был с технической миссией в октябре 2012 года, поддержал эти направления, и мы рады, что и КАМОС на последнем моменте выслушал наши точки зрения. Спасибо. Yeah, I call on ECOMOS, please. Thank you very much, Mr. Chairperson. I have noted two questions being addressed at ECOMOS from two honorable members of the committee.
The first question came from Japan, and the question related, if I understood correctly, to the percentage of reconstruction and new construction in comparison to the percentage of coverage surface of archaeological treasures on site. Now, unfortunately, ICOMOS does not have exact statistics at the moment as to the square meter coverage of archaeological sites and new constructions. The very reason that we don't have the statistics ready is that usually the committee does not seem to judge the impact of reconstruction and new construction on the basis of its surface coverage, but on the nature of the respective project that has taken place. We understand from the state party comment that about 5% of the site have been excavated, and we understand that the majority of excavated and visible sites have undergone consolidation treatments, most of which we consider somewhat extensive. However, we also understand from maps being provided that there are still several areas of potential archaeology on site to be excavated in the future, and these may easily be larger than the 5% that have been excavated at present. The second question addressed to us came from Mexico, and it was related to the conclusiveness of our judgment on authenticity, which Mexico seemed to consider inconclusive as present. However, if I may cite from our evaluation report at this point, ICOMOS reached a conclusion regarding its consideration of authenticity, in that it sought that authenticity in material, substance, craftsmanship, and setting had been compromised through the measures and projects undertaken. However, ICOMOS considers also, and I quote from the evaluation report again, that the only information sources which retain authenticity are location, spirit, and feeling in relation to the fact that Muslim pilgrims continue to venerate Bulgar as the origin of Islam in this region and conduct their annual pilgrimages. Thank you, Mr. Chairperson. Now I have to call on Mexico, you see, to express the view more clearly that we can say positive or negative. Gracias, señor presidente. Agradezco la amable respuesta de ICOMOS y nosotros diríamos en este sentido, nosotros consideramos que el sitio tiene todas las condiciones para ser considerado como un sitio ya en la lista de patrimonio mundial. Sin embargo, también caminaríamos en el sentido del grupo de trabajo, de la decisión del grupo de trabajo. Finally, I have to turn to Japan. ICOMOS did make the clear response. Now we are willing, you see, that Japan express its position. After having listened to both sides, that is state party and ICOMOS, I feel very strongly only 5% is excavated. And we are now considering OUV. I wonder how we can judge OUV was lost, taking into considering only 5% of excavated area.
I believe 95% still remain intact. Is it true or not? I'd like to ask again. Boss, please. Thank you very much, Mr. Chairperson. I understand that 5% of the overall site have been excavated. However, the site is not completely covered by suspected archaeology. In the north of the site, we have a dense area of potential archaeology where the main settlement was. In the south of the site, there are different smaller areas where individual archaeological resources may exist, but we should not assume that 100% of the site within the boundaries has potential for future archaeological excavations. However, as I said in my earlier statement, from maps that we received from the state party which indicate the areas of archaeological potential for future excavation, these areas of potential are likely slightly larger than the 5% that have already been excavated. Thank you. I turn back to Japan, please. Be Colombia before Japan, huh? Could you, Gracias, señor presidente. Después de oír durante tanto tiempo esta interesantísima discusión, nuestra delegación respalda y acoge las recomendaciones que han hecho el grupo que ha sido liderado por el distinguido delegado de Senegal. Muchas gracias. Japan, can you take the floor now? Okay, after all, thank you, Chair. After all, we come along with Senegal, leadership. Thank you. Oh, I call on... Yes, if India agree, I think I call on. But you have to give yes, I call on United Arab Emirates. Please, yes, please. شكرا السيد الرئيس. عندما تداخلنا في من قبل أعربنا عن رأينا في أهمية هذا الموقع وأنه يحظى بمزايا القيمة الاستثنائية، وكنا نفضل الانتظار للتعبير النهائي عن رأينا مع أننا طلبنا أعضاء اللجنة بتبيان موقفهم تجاه الإشادة بما يحظى بهذا الموقع من قيمة استثنائية. وبعد ما استمعنا إلى الدولة الطرف والشروح المستفيضة على طبيعة هذا الموقع وعلى الجهود المبذولة وعلى خطط الإدارة وعلى خطط الصون وانسجاما مع ما عبرت عنه كثير من الوفود، نحن وإن كنا نحرص على التوافق ونحرص على وتقديرنا لجهد اللجنة التي تولت دراسة هذا الأمر، لكن إنصافا لهذا الموقع ولأنه انتظر طويلا ولأننا نثق في أن الدولة الطرف قادرة على الوفاء بأي نواقص لجعل هذا الموقع يأخذ مكانه الملائم، نحن
نؤيد إدراج هذا الموقع. Now we have to think about Iraq and India. So نعم سيدي الرئيس وددت if the committee can agree that India and Iraq will be the last committee member that have spoken and can speak again. And after India and Iraq, no more. سيدي الرئيس شكرا. وددت فقط أن أذكر بما قاله مندوب قطر لاستماع للبروفيسور إلياس صنبر ليوضح لنا خبرته عن هذا الموقع. شكرا. Observer can speak after. India, please. Thank you, Chair, for giving us the floor again. I'm a bit surprised that we've been discussing, issues of authenticity without any reference to the NARA document of authenticity that was adopted by the World Heritage Committee long time back. And just to quote from that document, the concept and application of authenticity as it relates in cultural heritage is rooted in specific cultural contexts and should be considered accordingly. We have heard the state party on what it says about authenticity. We've also understood the systematic manner in which they conducted their work. And we somehow feel that ECOMOS in its evaluation has not referred to this particular aspect of the document on authenticity and not understood the cultural context in which these works were carried out. We understand that there are different perspectives to authenticity, and the very fact that the ECOMOS considered that black chamber dome was reconstructed, whereas it was just a metal cover, shows that there are issues on site that require to be resolved regarding authenticity. So we would just like to recommend that these issues are resolved in the best possible manner, and we also recommend that criteria 6, which is very much evident from the images, something accepted by all, does not really require an year or two to be enforced. It's very much evident, and it would just strengthen the entire nomination if we inscribe it on criteria 3 and 6. And we propose that the issues of authenticity be resolved through an international workshop as was proposed earlier. Thank you. I think we know, we like to know the position on Mali. Oui, donc je donne la parole à la Mali, please. Merci beaucoup. Bon, on a fait exprès ces terres parce que on a confié le travail à un groupe. Le groupe a donné une position. Pour nous, ça suffisait. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec le contenu, mais si on confie le travail à un groupe, normalement, de façon consensuelle, exactement, c'est une mission, on a l'habitude de le faire, donc nous, on s'en tient à ça. Voilà. Si, donc je vais lire les résultats. Nous avons compté et il nous manque la voix
dans notre État membre du comité. Et, donc je me demande qui est l'État membre qui n'a pas encore pris parole. Algérie, please. Excusez-moi, Monsieur le Président. Là, c'est le point de l'ordre. Vous posez la question, quel est l'État membre qui n'a pas pris position, ou bien quel est l'État membre qui n'a pas encore pris la parole? Qui n'a pas encore pris la parole, parce que nous comptons tous les États membres qui ont parlé, mais donc il nous manque un. Ah. I yield the floor to Senegal, please. Merci, Monsieur le Président. Nous soupçonnons que nous sommes l'État parti qui ne s'est pas encore exprimé sur la question qui nous retient en haleine depuis presque une heure. Étant le président du groupe de travail, je pense qu'il était assez évident que nous soutenions la proposition que nous avions nous-mêmes faite. Mais s'il est besoin qu'on éclaircisse notre position, nous répétons que nous soutenons la position du renvoi parce qu'elle nous semble la plus consensuelle et la plus conforme aux intérêts du comité et à l'intérêt de préserver sa crédibilité. Je vous remercie. Donc, nous arrivons à la fin. Oui, je déclare les résultats. Nous comptons 11 voix pour l'inscription. Et nous avons compté 10. Ah oui. Oui, mais nous n'avons pas exprimé de position. La question posée par l'Algérie, c'était un peu dans ce sens-là. Savoir, parce que nous avons dit, il y a un groupe de travail. Qu'est-ce qu'on pense de ce que le groupe de travail a fait? Maintenant, s'il s'agit de demander une position, évidemment, nous devrons exprimer la nôtre. Et c'est naturellement qu'on supporte l'inscription, parce qu'on a dit ici, depuis 2000, on travaille sur les dossiers. Et il y a beaucoup d'arguments qui ont été exprimés ici, qui soutiennent, qui vont en faveur de l'inscription du site. Je pense que si c'est une position qu'on doit exprimer, c'est celle-là, parce que je disais au départ que le Mali s'en tient à ce que le groupe de travail a pu sortir, comme on a l'habitude de le faire, sans discussion. Mais comme il y a eu discussion, on est obligé de donner notre position. Voilà, c'était ça ce que je voulais dire. Je demande la parole, je donne la parole à Qatar. شكرا سيد الرئيس. أعتقد بأن المشكلة المطروحة أو السؤال المطروح عفوا من الجزائر ومالي هو أننا فعلا أبدينا رأينا ولم نكن نعتقد بأن سيكون هناك عدل لأصوات وما شابه ذلك. فيا حبذا لو يعني أقترح من سيادتكم أن يتم طرح سؤال واضح من مع ومن ضد مشروع القرار أو من مع ومن ضد التسجيل. يعني يكون هناك صيغة سؤال حتى يكون الجواب واضح. شكرا سيدي الرئيس. La position de Qatar a été claire. Thank you, Chair. Let me support Qatar. I would suggest that we ask the member states, the members of the committee, barring, of course, the state party whose nomination it is, to either vote for or against or abstain. Thank you, Chair.
Je prie le conseiller juridique de prendre parole, please. Mr. Chairman, thank you for the floor. There has been a request for vote. This request for a vote is to see whether the member states are in favor, against, or abstain concerning the inscription of the site on the World Heritage List. Because this is a matter that is covered by the Convention, a decision on whether to inscribe requires a 2/3 majority under Rule 37 of the Rules of Procedure of the Committee. The vote is normally by show of hands under Rule 40. If not, a vote by roll call can also be taken if it is requested but by not less than 2 states members before the voting takes place. Thank you, Mr. Chairman. Of course, you have also the possibility of having a secret ballot, but that's if 2 state members request or if the chairman decides. Thank you, Mr. Chairman. Yeah, please. Thank you, Chair. May I request the legal advisor to clarify whether we could ask for suspension to allow for consultations, and if so, we'd like to ask for that suspension to allow for consultation and come back. Thank you, Chair. J'aime demander aujourd'hui quelles sont les préférences de vote. C'est-à-dire qu'on peut voter par main levée ou on peut voter, on peut avoir un vote secret s'il y a nos membres du comité sous aide. Oui. Give the floor to the legal advisor now. Thank you, Mr. President. There has been a motion by the delegation of India for suspension of the meeting for consultation, if I understood correctly. And that motion is governed by Rule 30 of the Rules of Procedure, which provides that during the discussion of any matter, any state member of the committee may move for the suspension or adjournment of the meeting. Such a motion is not to be debated, but must be immediately put to the vote. And if the members of the committee have to decide on that motion by a simple majority of the members present and voting, you can do the voting again by show of hands, roll call, or secret vote. I think the simplest way I would advise is that you make a show of hands because it's a simple procedural motion. Thank you, Mr. Chairman.
we have to make decision, we have to suspend or not. So I ask, you see, the committee member to vote by raising the hand if we have to suspend or not. So now if Iraq rule of procedure. Please, Iraq, rule of procedure, yes. Please, Iraq, you have the floor. Yes, please. If there is no opposition for this suspension, we can go and make the suspension without vote. Without vote. And if there is a consensus and you all want to suspend the meeting, then that can be done. But there can be no debate on the request. It has to either immediately put to the vote, or if everybody agrees, you can suspend and have your consultations. Thank you. Je voulais juste savoir si la suspension est limitée dans le temps et quel est le temps accordé à la suspension. Merci. Please. Legal advisor, please. Thank you, Mr. President. The suspension should, the member states should determine a time for the suspension. You should indicate a period of time, 10 minutes, half an hour, 15 minutes, whatever time you deem is necessary for your consultation. Thank you. Le conseiller juridique a déjà expliqué. Oui. Yeah, you have the floor. Thank you, Chair. I think half an hour would suffice. I believe the coffee would also be there. That would allow us to get a decision. Thank you, Chair. According to the rule, you see, the chairman had to ask the committee if the committee had a consensus. Est-ce qu'il y a le consensus? Pas d'opposition. So we come back after 15 minutes. Yeah. Please, 6 o'clock we start the meeting. Two things. First, I will ask Excellency Ambassador of India, who did request for the post. You see the result of the consultation. Yes, post for consultation. Now we would like to hear from Your Excellency what is the result of consultation. And after that, I will ask the state party. Point of order. Qatar, please. شكرا سيد الرئيس. اعذرني لطلب نقطة نظام، ولكن قبل أن نبدأ في السؤال الهند عن نتائج المشاورات، أود أن أوضح نقطة مهمة جدا. في مداخلتي قبل قليل، قبل فترة الراحة، قبل تعليق الجلسة، لم أطلب الذهاب للتصويت. كنت فقط أسأل ماذا نفعل الآن وما هو الإجراء الجاري. لم أطلب الذهاب للتصويت لأننا نعتقد
بأن حل الموضوع من خلال النقاش أفضل من الذهاب للتصويت. وإذا كنت فهمت بطريق الخطأ بأنني أطلب الذهاب للتصويت فإنني أسحب هذا الطلب. لا نريد الذهاب للتصويت، وشكرا. Merci la délégation de Qatar. Oui, depuis le commencement, nous n'avons pas parlé de vote. Oui, nous avons discuté comment éviter les votes. Et point order, please. We have only a question. There was a consensus within the working group? This was a question that we wanted to know. Oui, je demande au représentant du Sénégal pour répondre à la question de l'Irak. Je suis très étonné que cette question me soit posée parce que j'ai très bien dit qu'on a un consensus qui n'est pas unanime. Et je pense que si un État parti qui a participé à la discussion estimait que je n'ai pas dit ce qui était convenu, il l'aurait dit. Donc cette question, je la trouve très étonnante. Donc, Algérie, please. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste clarifier cette question du consensus non unanime. Il n'y a pas eu de majorité au sein du groupe. Il n'y a pas eu de consensus au sein du groupe. Il y a eu une majorité. Merci, Monsieur le Président, pour le renvoi. Une majorité pour le renvoi. Merci, Monsieur le Président. So I think I'd like to respond to the request of India. India did ask the post for consultation. Oui, non, j'aime écouter langue. Quel est le résultat de la consultation? Thank you, Chair. The consultations were not held amongst all parties at the same time or all member states. The only consensus that I seem to see amongst the discussions was in the wisdom and guidance of the chair, meaning that was obviously apparent. Having said that, I think that the smaller or small group discussions that carried on have become less relevant now that Qatar has clarified that actually they didn't ask for a vote. So I would imagine we would go back to discussing the issue. Thank you, Chair. I think I call on the state party, you see, because normally the chairman can make decision on voting or not voting. But now I'd like to hear from the state party if the state party is willing to vote or not. Спасибо большое, господин председатель. Я считаю, что голосование совсем не самый лучший выход из положения, тем более, когда мы имеем такие противоположные мнения, не включать до включать. Поэтому я считаю, что голосование нам не нужно. Merci. Oui, nous avons les pratiques de ces jours-ci. Oui. Aujourd'hui, nous avons le même cas, la même expérience. Nous n'avons pas obtenu les 2 tiers, c'est-à-dire 14 votes. Nous avons obtenu seulement 11. Oui, nous avons obtenu seulement 12, vous voyez, contre 9. Donc nous manquons la majorité de 2 tiers. Donc la voix n'est pas suffisante pour l'inscription. Et c'est pourquoi il y a un écart entre inscription et... Thank you, Mr. Chairperson. I think this is becoming a little bit confusing.
The distinguished ambassador of India requested that we discuss this matter a little further, which we fully support. We think it's a good idea. The tallying up of who supports and doesn't support does not constitute a vote. The tallying up of who supports only constitutes taking the temperature of the floor, getting an idea of how do we feel. If we do base our decision on that, we do not require a 2/3 majority. It's a simple majority. There are 12 states parties who agree, or 13 or 14, or how many you find, and then that constitutes, if that is a majority, then that allows us to take a decision. If a party actually then calls for a vote, that's a totally different situation. So the South African delegation would just like to make that clarification and then to hear whether other states parties sees it similarly. But our feeling is that we can't just automatically assume a vote. There are specific procedures for this. Thank you, Chair. Je pense que nous avons assez écouté les différents avis. Donc moi, je ne veux pas ouvrir les débats de nouveau. Oui, on a passé déjà beaucoup de temps. Oui. On ne veut pas voter, mais on remplace le vote avec quoi? Oui, je pense que nous avons mis en place un groupe de travail. Le groupe de travail n'a pas obtenu le consensus 100%, le consensus au sens classique du mot, mais le groupe de travail a obtenu une majorité. Oui. Donc je pense qu'il y a deux options. Ou bien on décide par un vote, personne ne peut pas contester, ou bien on décide de référer à l'association du groupe de travail. Voilà les deux options que je vois. Oui, nous ne voulons pas voter, mais il faut tenir compte de l'opinion du groupe de travail. Mais si les membres du comité sont d'accord avec cette opinion, alors nous pouvons choisir vote ou l'opinion du groupe de travail.
Moi, je ne veux que ces deux options. Ouvrir le débat de nouveau, nous avons assez écouté. Oui. Qatar, s'il vous plaît. شكرا سيد الرئيس. مداخلتي ليست لإعطاء حل، ولكن كنا قد بدأنا في نوع من حساب نوع من الحسبة، هنا كذا عدد وهنا عدد آخر، وتم التخلي عن هذه الطريقة الآن. ففقط يعني نريد أن نفهم، لأن كان هناك غير الحلين المطروحين الآن، كان هناك نوع من حل آخر، أن كان في نوع من الحساب للآراء، لنقل ليس للأصوات لأن لم يكن تصويت، ولكن للآراء. فكنا في هذا الصدد تقريبا. فالآن أصبح أعتقد أن هناك الخيار اللي كان بدأ، فالآن أصبح الخيار فقط محصور في يعني فقط خيارين. فشكرا. Parola al Sénégal. Miguel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que pour faciliter peut-être les débats et pour permettre à tous les membres du comité de se prononcer en connaissance de cause, il serait peut-être souhaitable que le secrétariat affiche la proposition alternative que nous avions faite. Je pense que ça nous permettrait d'avancer un peu plus rapidement. Je vous remercie. Thank you, Chair. I'm now getting a little confused. I didn't know that a draft resolution was proposed by the working group. I thought there was a draft resolution prepared by the center and an alternative draft resolution prepared and suggested by 11 countries. I didn't know the working group had prepared a draft resolution. That's number one. Number two, respected Chair, I think the Secretariat may have made a mistake in the briefing because you added up 12 and 9. I hope the Russian Federation is not voting or being counted. Thank you, Chair. Parola legal advisor, please. Thank you, Mr. Chairman. If the question is whether the Russian Federation can vote, of course, the Russian Federation is a state member of the committee and it has the absolute right to vote. Thank you. But we don't want to vote this year. De nouveau, please. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si nous n'allons pas dériver vers des querelles sémantiques entre projet de décision et proposition. Nous, on nous a demandé de réfléchir, de faire une proposition qui tient en une phrase, et cette phrase a été transmise au secrétariat. Est-ce que c'est un projet de décision ou est-ce que c'est une déclaration? Je pense que ce n'est pas le fond du débat.
take your seat, please. Yeah, please take your seat. I think finally I have to make decision. I have to come to the decision that we cannot stay aloof like that. I now propose 2 points. Point 1, as we see, we cannot reach the 14, I think. I propose that we decided for referral. Si cette proposition n'est pas acceptée, moi je vais utiliser mon droit de président, décider le vote secret. Well, il n'y a que 2 options. Oui, referral. If yes, yes, we go to referral. If no, you see, according to the rule, the chairman can make decision on the vote. Donc, dans ce cas-là, je décide le vote secret. Oui. Donc, je me permets de demander si nous avons accepté, si nous pouvons accepter le renvoi. Donc, dans ce cas-là, si c'est pas possible, il n'y a plus de choix, vous voyez. Moi, je dois décider, en tant que président, décider le vote secret. Et aujourd'hui, je propose le referral, le renvoi. Oui, parce que entre le non-inscription et l'inscription, nous avons déjà passé le referral et nous sommes arrivés au referral. Please. Thank you, Chair. Do we have the floor, Chair? Thank you, Chair. In response to your question, South Africa does not support the referral. We appreciate the work of the working group. Obviously, working groups is used as a method to try and solve things, and sometimes it works, and sometimes it doesn't. The danger in it also is that it excludes some countries from discussions. So that's the danger that you undertake when you try to resolve things behind closed doors. Now, we sincerely appreciate what the group has done, but we do not agree with the referral. If your choice is to go for a vote, we abide by the Chair's decision. We would just like to ask for a suspension to get a sense as to whether it should be a secret ballot or not, because we understand that that is not necessarily only in the hands of the Chair. Thank you, Chair. Sorry, Chair, and obviously a suspension needs to be for an amount of time, so we would ask for a 5-minute suspension. Thanks. Oui, juridique, s'il vous plaît. Oui, expliquer le rôle concernant le vote secret. Merci, Monsieur le Président. Je passe à parler en anglais. There is a rule on voting by secret ballot. If the committee were to decide to vote, then a decision would be voted on by secret ballot whenever 2 or more states request, or if the chairman of the committee decides to hold a vote by secret ballot. Thank you, Mr. Chairman. Selon le conseiller juridique, vous voyez, le président peut décider. You'd like to say the floor, please. Thank you, Mr. Chairman. I do regret that your proposal does not seem to fly immediately, and this is why we support the proposal of Cambodia.
secret ballot. Thank you. Africa again, point of order. Thank you, Mr. Chairperson. We made a proposal for a suspension. There can't be a debate. There cannot be a debate as to whether the vote goes ahead or not. If we ask, so that the South African delegation asks for suspension, that needs to be put to a vote immediately without discussion. So we've asked for a 5-minute suspension. If the committee doesn't agree, or if there's consensus on that, that's fine. If they doesn't agree, let's vote on that. Thank you, Chair. The floor to the, I think, legal advisor. If we keep on suspending. Thank you, Mr. President. The delegation of South Africa is correct. Once a motion for a suspension of the meeting is put forth, the motion has to be cannot be debated, must be immediately put to the vote. If everybody agrees with South Africa, you don't need to vote. If not, you need to vote on whether to suspend again, and the required majority would be a simple majority. Perhaps there is consensus to suspend, and that would be easier. Thank you, Mr. President. No debate. Now, if we have consensus to suspend the session again. No objection, 5 minutes of suspension.
So India is asking for the floor. I give the floor to India, please. Thank you, Chair. Thank you for giving me the floor. Thank you for your wise guidance. I'd like to thank the states parties who participated in the discussions. I believe every state party did. In the highest traditions of consensus, of keeping the convention alive, enhancing it, and recognizing the role that the Russian Federation has played, recognizing the value of the site, and I will come back to that, with a great sense of responsibility, I propose that we go for a referral, but recognize the outstanding universal value of the site. This is a decision not to be taken lightly. This is a decision to be taken with full respect to the Russian Federation, to the many countries that have supported them, to the many people who go to the site and recognize its value, and to recognize the contribution of the advisory bodies and hope that they will be more consistent and clear in time to come. Respected Chair, I would request that this decision be endorsed and supported by the House. I would request that the Russian Federation be given the floor. Thank you, Chair. Thank you, the delegation of India. So I call on the delegation of the Federation of Russia, please. Спасибо большое. В первую очередь я хотела очень поблагодарить те страны, которые нас так жарко поддержали. Спасибо вам огромное за поддержку. Мне кажется, что, конечно, на нашем комитете не нужно никогда так как бы с боем брать какие-то вершины, да? Это не та вершина, которую нужно брать с боем. Поэтому мы со всей ответственностью будем работать над тем, чтобы в следующем году, значит, ИКОМОС как бы повнимательнее посмотрела на этот объект и изменила свою позицию. Мне бы казалось, что поскольку здесь было обсуждение очень подробное, добавить еще критерий 6, поскольку все об этом критерии говорили, и, наверное, пригласить ИКОМОС как можно скорее для того, чтобы можно было встретиться и наметить конкретные вопросы для, ну, как бы так, обсуждения, для доработки. Еще раз всех благодарю, те страны, которые нас поддержали. Спасибо большое. I call to present the revised text. Merci, Monsieur le Président. Il y a une proposition sur l'écran. Je vais la lire. Reconnaissant la valeur universelle exceptionnelle du site, renvoie le dossier de proposition d'inscription à l'État partie pour lui permettre, en collaboration avec l'organisation consultative, on peut mettre ICOMOS ici dans les crochets, notamment en invitant une mission consultative sur le terrain, ce qui a été ajouté par la Suisse, d'apporter les mesures correctives. C'était proposé par le groupe de rédaction, mais les mesures correctives, c'est pour mettre en danger. Donc moi, je vous propose mettre adéquate.
en vue d'inscription sur la base du critère 3 à sa prochaine session. Merci. Bon, vous pouvez demander les commentaires des États parties, Monsieur le Président. Give the floor to India. Thank you, Chair. I don't want to prolong this discussion, but the inclusion of criterion 6, I think, reflects the sense of the House. And I think that should be an integral part of the resolution. Thank you, Chair. No more comment, no opposition. So I invite the committee member to adopt the revised text. So the revised text is adopted. Dear colleague, you see now we still have one more difficult item. You see, the item concerning the old city of Jerusalem. Yes. During several days, I did my utmost. I made many efforts to promote understanding between all parties concerned by the old city of Jerusalem and its wall as a property inscribed on the World Heritage List. But I did not succeed. Our philosophy is to avoid vote. But now I realized that we did not succeed is to get consensus. So I regret that we cannot avoid the vote now. I give the floor to Estonia and Algeria, please. Thank you, Chairman. I would like to make from Estonian delegation. Point of order. Yes, the point of order. Yes, yes, Algeria, please. Yes, to make the proposal. Point of order. C'est bien d'être à la première table, mais souvent, on regarde au loin. Nous avons demandé la parole. Nous avons fait donc un projet de décision des amendements que nous avons soumis et nous sommes porteurs de cet amendement. Il me semble que la parole doit être donnée au porteur de l'amendement en premier lieu. Merci, Monsieur le Président. Estonia, you have the floor. Yeah, you have the floor. Thank you. Thank you. I would like to propose from Estonian delegation the adjournment of debate on this matter. And just to save your time, then in case somebody would like to have a vote on that, then I propose to have a secret ballot. Thank you. Floor to Algeria, please. Merci, Monsieur le Président. Vous m'excuserez d'intervenir sur un temps quelque peu inhabituel sur ce dossier précis. Nous voyons bien que toutes les démarches et sollicitations, toutes les bonnes volontés se sont exprimées et toutes les alternatives épuisées. Nous sommes devant une impasse, devant un cul-de-sac.
Et nous ne pouvons aller plus loin au nom de notre crédibilité. Monsieur le Président, au nom de la raison et du bon sens, nous demandons la clôture du débat et aller au vote par appel nominal sur l'ensemble et sans division du projet de décision proposé par l'Algérie, les Émirats arabes unis, l'Irak et le Qatar. Merci, Monsieur le Président. Je pense que les débats provoquent plus d'hostilité, oui, plus de malentendus. Je propose aux membres de notre comité de faire un vote sans débat. Oui. Point of order, please. Thank you, Chairperson. We would like to know all the countries that they have put their names on the amendment, please. They are not all of them inscribed on the amendment, on the draft, on the project. Your advisor, please. Thank you, Mr. President. As I understand it, there have been two proposals put forth. One is a proposal by Estonia for the adjournment of the debate. That's Rule 31. Any state may move the adjournment of the debate, and the state has to indicate whether he moves the adjournment sine die to a particular time. And in addition, one speaker has to support and one has to talk against. At the same time, there has been a motion by Algeria for closure of the debate. That is Rule 32. It's the right of any state member of the committee to move for the closure of the debate, whether or not any other speaker has intended his wish to take part in the discussion. And if an application is made for permission to speak against the closure, it can be accorded to no more than 2 speakers. But the chair then puts the vote for the motion for closure, and if the committee is in favor of the motion, the debate is closed. These 2 motions have to be voted in a procedural order. You have to vote according to Rule 33. The vote on adjournment of the debate has to be voted on before the motion for closure of the debate. And for that purpose, you only require, for the motion to pass, you require a simple majority. Thank you, Mr. President. Je pense que pour commencer, il faut décider sur la clôture du débat ou non. Oui, voter sur la proposition d'adjournment. Donc, je propose de voter par les mains levées, sinon comment on va voter? Point d'ordre, s'il vous plaît. I'm so sorry, Mr. Chairperson. We just want to have some clarity. The legal advisor just told us that we first have to vote on the closure of the debate. No. Is it not so? Adjournment of what? Of the debate? What are we adjourning the debate without closing the debate? We are adjourning the debate. Adjournment. Legal advice.
just to clarify to the delegation of South Africa, there are two different motions. One is to adjourn the debate. That is to say, you don't discuss anymore, and you adjourn to, you put a time or to the next meeting. The other motion is to close the debate and proceed to a vote. And there are two different types of motions. One precedes the other. Thank you. Point of order, please, Estonia. Well, just to clarify that, I think that adjournment under Rule 30 and then to the next meeting. Thank you. Thank you, Chairperson. South Africa opposes the closure or the adjournment of the debate, and we call for a vote by show of hands in terms of determining whether the committee agrees to adjourn or not. South Africa opposes adjournment. Thank you, Chair. Le vote among le way, si on veut supporter l'adjournement, levez les mains. Adjournement to the next session, levez les mains. Il n'y a pas de mains levées. Donc, no, raise the plaque. Oui, donc il n'y a pas. Il est clair qu'il n'y a pas les supporters de l'adjournement. No. You have to ask again. No, it was not clear. So, alors je demande à nos membres du comité de lever les mains s'ils supportent l'adjournement. Point of order. S'il vous plaît. I just wanted to draw your attention to the fact that I asked for a secret ballot, and then just to make sure that if there is no one else supporting me, then I should ask that first. Okay. S'il vous plaît. Merci, j'ai levé ma plaque pour soutenir l'ajournement et s'il le faut, je suis prêt à soutenir mon collègue estonien à ce sujet, ayant compris que l'ajournement demandé, c'était jusqu'à la prochaine séance seulement. The floor. نحن نثني على ما اقترحه جنوب أفريقيا ونطلب التصويت برفع الأيدي. خلاص. Okay, donc je décide vote by raising hand. Yes. Very clearly that who is in support of pour la deuxième fois. Alors pour les membres du comité qui supportent l'adjournement de la session, comme a proposé l'Estonie, lève les mains. Oui. Point of order, Swiss. La Suisse, point of order.
Yes, indeed, Mr. Chairman, it is a point of order. Nous n'avons pas l'habitude de gêner les débats, mais notre collègue estonien sur cette question a demandé un vote secret. Nous l'avons appuyé et donc je pense que nous voudrions l'avoir. Merci. Oui, deux pays demandent le vote secret. Non, on procède en vote secret. OK, vote secret. Can they now put a point of order? Nous disons pour vote secret. Sénégal. Il n'y a pas. Sénégal. La Sénégal, please. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que jusqu'ici, le débat a porté sur la question de savoir s'il fallait ajourner le débat ou pas. La question de savoir quelle procédure il fallait utiliser pour le vote n'a pas encore été discutée. Et s'il faut faire une proposition dans ce sens et s'il faut voter, le Sénégal propose qu'on procède à un vote par appel nominatif. Je vous remercie. Si juridique va expliquer plus clairement ce que propose l'Estonie. I'm sorry, thank you, Mr. President. I'm sorry to take the floor again. Let's see if I am clear. There have been two motions made. There's a first motion made by Estonia, that it's a motion for adjournment of what we're debating. And then there is a second motion that is for the closure of the debate that has been made by South Africa. According to your rules, the procedural rules of the committee first has to vote on the motion to adjourn. That there has been a request by Switzerland and by Estonia to do this vote by secret ballot. So you will have to vote first on whether you wish to adjourn the debate and then the debate. If you wish to adjourn the debate on this matter, and that decision has to be taken by a simple majority. If that motion does not succeed, that is to say, if the motion by Estonia fails and there is no agreement by the committee to adjourn, the committee will then proceed to vote on the DR, which is the motion for closure of the debate. A motion for closure of the debate means that you vote on the matter without debate. And that is also adopted by
simple majority. But you have to vote first on the first motion by Estonia to adjourn. I repeat, that's the first vote, and it's by secret ballot because 2 states have requested for that vote. And under Rule 41 of the committee, a decision has to be voted on by secret ballot when 2 states members requests or if the chairman decides. So, Mr. President, I suggest that you first proceed to a secret ballot on the first motion by Estonia in accordance with the rules. Thank you, Mr. President. Guy again, please. Thank you, Mr. Chairperson. We would like to thank the legal advisor for the advice that she's just given us. The point that South Africa was making, Estonia asked for adjournment, South Africa and Estonia asked for a secret ballot supported by Switzerland. That is correct. South Africa opposed the adjournment and asked for open ballot supported by Iraq. Can the legal advisor please give us an indication how to solve this issue when both these are decided, because both of these are provided for in the rules of procedure? So can we turn to the legal advisor and ask her guidance as to how to proceed? Thank you, Chair. Mr. President, I'm sorry to take the floor again. If I understand South Africa correctly, and please correct me if I did not understand you correctly, what you have stated is that there are 2 states that have requested for secret ballot, and there are 2 states that have requested for a roll call vote. Is that correct? So then, when a situation like this happens, it is the committee that is the master of its procedures. And so, unfortunately, the committee will have to determine first whether it wishes to vote by secret ballot or whether it wishes to vote by roll call. The first proposal was made by Estonia, so first the committee should decide. May I finish? The committee has to decide on what method of voting it wishes to use. So if the request for secret ballot was made, you should vote first on whether you go by secret ballot and then whether you want to go by roll call. Thank you, Mr. President. Si le comité doit décider, on organise encore un vote. Point of order, Germany. Germany, point of order, please. I would like to draw the attention of the distinguished legal advisor on Rule 41 of the Rules of Procedure, secret ballot, and I read out, a decision shall be voted on by secret ballot whenever, and I repeat, whenever 2 or more states members shall so request, or if the chairperson so decides. Thank you. Legal advisor, please. Mr. President, thank you very much. With respect to the delegation of Germany, I am very well aware of the rule, but this committee has a practice, and I have the practice of the committee in front of me, and when there are concurrent requests, and I'm reading for past practice from the practice of voting in my office, when there are concurrent requests for a vote by roll call and a vote by secret ballot, the committee must decide on how to vote, and that vote has to be taken by a simple majority. Thank you. South Africa, point of order, please. Thank you, Chair, and we concur with what the legal advisor just said, because just to avoid any confusion, can we also point to Rule 40.3, which states, a vote by a roll call shall also be taken if it is requested by not less than 2 states members before the voting takes place. So this is why we have the situation. We have 2 rules that basically talk against each other. We need to resolve that and then move on to that. That's why, and we concur with what the legal advisor has said. Thank you, Chair. Legal advice.
Senegal, point of order, please. Merci, Monsieur le Président. En effet, je pense que le représentant de l'Afrique du Sud a soulevé une question très pertinente. Je crois que lorsqu'on regarde les dispositions des articles, de l'article 40.3 et de l'article 41, il me semble qu'il y a une ambiguïté qui n'est pas résolue. C'est un point sans doute sur lequel le comité aura à se pencher lors des prochaines sessions. Mais comme l'a dit justement, mais en l'absence de cette clarté, comme l'a rappelé très justement le Conseil juridique, il y a une pratique. Et à mon avis, je pense que cette pratique à force de loi, et il convient de suivre la pratique en la matière. Merci. Now there are too much point of order, you see. How to do? If we go on point of order like this, you see, we cannot work. I ask our committee member, you see, to make the point of order only when necessary. Estonia, please. Again, yes, again and again, Estonia. Well, I'm terribly sorry to take the floor again, but my reading is very clear that the decision we are going to vote on will be on adjournment, and this is going to be done according to Rule 41 in a sense that if 2 member states ask for the secret ballot, it has to be secret ballot. I can't sort of interpret it in any other way, but Mr. President, I don't know how to be clearer. I'm sorry if the rules of procedure of the committee are confusing. Everything would be very simple if it was just one motion and if the rules said the same. But there have been states who have requested a secret ballot, and there have states that have requested a roll call vote. And in that case, you as a committee have to decide which is the method of voting that you wish for that proposal. That is not my invention now. It is in the practice of the Office of Legal Affairs that I have in front of me of how vote should be conducted. So, since there are concurrent requests for a vote, one for secret ballot and one for roll call, then the committee has to determine now whether it wishes to proceed by a roll call or by secret ballot. Thank you, Mr. President. I think now the only way is I ask the committee member how many want the secret ballot, how many want the roll call. And now I ask for secret ballot, how many want the secret ballot? Please raise your hand. Raise your plate. Raise your plate. And keep raised. 2, 3, 4, Ask them to keep it raised. 5, 6, 6 only. Yeah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Please keep your plaques raised so that we can count them. Thank you. Thank you. Now I ask again, how many committee members like the roll call? Okay, thank you. Now you to ask how many want to abstain. Now I ask the third question, how many committee members want to abstain?
So now the majority is asking for the roll call. Yeah. So we proceed with the roll call. Kishore, do you want me to? Thank you, Mr. President. Okay, so the committee now has decided that it will proceed to a vote by roll call. The first vote is to see whether the first motion, the motion by Estonia, will be adopted or not. So the motion by Estonia is to adjourn the debate on this matter and until the next session. And the procedure to whether to adopt or to reject the motion has to be taken by simple majority. The voting will be by the process of a roll call vote. Thank you, Mr. President. Invite the director of the center, Mr. Kishore Rao, to proceed for the roll call. Your order again, please. Thank you, Chair. I just want to know what the question is and if it can be put up on the screen to avoid confusion and to make sure that we vote correctly. Thank you, Chair. You can put the question on the screen, please.
Thank you, Mr. President. In response to what, for the suggestion or the request by the delegation of India, I think the matter that the committee is voting upon is on the screen. Remember that these are two procedural motions. So this is the first procedural motion. Are you in favor of the adjournment of the debate on this item now? And this, in order for this motion to pass, it has to pass by a simple majority of members present and voting, and it will be taken by a roll call, so the Secretariat will call upon the individual member states to vote. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. I will call out the names of the state parties to the committee. Please answer yes or no to the question that is on the screen. Is that clear? Please answer yes or no to the question. Algeria. No. Cambodia. No. Colombia. Abstention. Abstention. Estonia. Ethiopia. Mike, please. Yes. Okay. France. Germany. Yes. India. No. Iraq. No. Japan. Yes. Malaysia. Mali. No. Sorry, Mali. No. Mexico. Sí. Qatar. La, no. Russian Federation. No. Senegal. No. Serbia. Abstention. South Africa. No. Switzerland. Oui. Thailand. Abstention. United Arab Emirates. La. No. No. Mr. President, with your permission, I would like to announce the results of the voting on the question of adjournment. There were 17 committee members who were present and voting, and 11 voted against the motion. So the majority is against the motion that was before you. Mr. President, you would now have to vote on the next motion, which was for closure of the debate. Thank you, Mr. President. S'il vous plaît, l'Afrique du Sud.
Thank you, Chair. Before we go to the vote, we would like to save some time for the committee. And maybe if you put it to the committee in terms of the draft decision without us having to vote on it, to indicate that we adopt the draft decision and that those states parties who have a difficulty with it express their reservation. Maybe if we test the floor and see if that proposal works. If not, otherwise we have to go to a vote. But in order to save some time and not to continue with all this voting, we'd like to make that proposal just to be of assistance. Thank you, Chair. I call on Russia, please. Уважаемые коллеги, я чисто по процессуальному вопросу. Мне кажется, во-первых, было предложение, не обсуждая, голосовать и голосовать поименным голосованием. Потому что мы прекрасно знаем, что этот текст невозможно согласовать в таком виде. Поэтому и мы придерживаемся разных мнений. Поэтому я предлагаю, не открывая никаких обсуждений, перейти к голосованию поименно. I ask some precision from Russia again. Russia, please. Excellency, you asked for the roll call vote, but roll call vote directly on the draft of the resolution? Да, прямо по проекту резолюции, которую предложили вот страны, где Алжир, Ирак, Катар, Эмираты, мы тоже поддержали эти резолюцию. Поэтому обсуждать здесь нечего, мы знаем, что мнения абсолютно противоположные. Oui, ça rejoint l'idée de l'Afrique du Sud. Oui, on va directement au vote sur le draft de résolution. Thank you, Mr. President. The suggestion is to vote on agenda item 7A, point 26, the draft resolution that has been introduced by a number of countries and which has been already circulated to all members of the committee. Is this clear? And the vote has been requested by 2 members of the committee to be made by roll call. So again, I will call out the names of the members of the committee, the names of the countries of the members of the committee, and please specify whether you are in favor or against this draft resolution, or if you wish to abstain. Thank you very much. Shall we proceed now? Is there any question, or shall we proceed?
Thank you very much. Algeria, Oui. Cambodia, abstention. Colombia, Abstention. Estonia, No. Ethiopia, Abstention. France, Germany, No. India, Yes. Iraq, Yes. Japan, Abstention. Malaysia, Mali, Oui. Mexico, Abstention. Qatar, Russian None. Federation, Senegal, Oui. Serbia, Abstention. South Africa, Yes. Switzerland, No. Thailand, Abstention. United Arab Emirates. Yes. Thank you very much. Thank you, President. There were 13 members of the committee who voted. 10 of them said yes and 3 no. There were 8 abstentions. So the majority have voted in favor of the draft resolution. In my capacity as a chairman of the committee, I like to make a statement like this. During several days, I made my effort to promote understanding between all parties concerned by the old city of Jerusalem and its walls as a property inscribed in the World Heritage List. Unfortunately, I did not have the possibility to reach a consensus based on which a draft decision would be prepared and submitted to the committee. However, in my capacity as a chairperson and with full support of the member of the committee, I would like to request the implementation of the joint WAC/ICOMOS reactive monitoring mission to the old city of Jerusalem and its wall as soon as possible, in conformity with the past relevant decision of this committee. Finally, I warmly thank the Director General of UNESCO for her effort and initiative on this matter. On behalf of the committee,
I would like to bring to her attention that necessary measures need to be undertaken to send a mission and to submit the present statement to the Executive Board or UNESCO for the record. For the record. End of the statement, please. L is asking the floor. Yeah, you have the floor, please. Thank you, Mr. Chairperson. Mr. Chairperson, Excellencies, distinguished delegates. To begin with, Israel would like to thank the Kingdom of Cambodia for its warm welcoming and hospitality. We would also like to thank the Kingdom of Cambodia for its good intentions to facilitate a dialogue between the concerned parties. Time and again, Israel strives to depoliticize UNESCO. Since the last executive board of UNESCO, Israel, together with the indispensable help of its close friends from the United States of America and other member states, has provided the Palestinians with viable options to allow the implementation of the technical mission of 4 experts to the old city of Jerusalem and its walls. Let us recall that on 16 May 2013, only a few days before the members of the mission were expected in Israel, the Palestinians unveiled their true intentions to politicize the mission, severely violate, I repeat, severely violate the agreement between the concerned parties, and turn their back at the fragile trust given to them by member states of UNESCO. Despite the blunt violations of and politicization by the Palestinians, Israel was willing to favor the conservation and preservation of the old city of Jerusalem in particular, and the protection of the important values of the organization as a whole. The outcome of Israel's continuous goodwill efforts lies in front of you at this very moment. Passing once more a fabricated political decision against Israel, which portrays nothing but the outstanding creative writing skills and unique sense of imagination of both Palestinians and Jordanians, bears devastating ramifications on the future of UNESCO. It is rather unfortunate that in such a critical point in time for UNESCO, the Palestinians and their active partner consciously choose to undermine the core values and identity of this organization to an extent that would certainly lead to its final destruction. Thank you. Give the floor to Jordani, please. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, my delegation expresses its appreciation and gratitude to the government and people of Cambodia for hosting this 37th session and for their kind hospitality and generosity. The Jordanian and Palestinians, and indeed the Arab position in previous sessions, as well as in this 37th, was to exhaust all possible amicable venues prior to submitting a draft decision on the old city of Jerusalem and its walls, a site proposed by Jordan in 1981, or putting it to a vote. Jordan regrets, however, that we find ourselves at the stalemate we are in. Jordan squarely blames Israel for the failure of the reactive monitoring mission, which could not see the light due to last-minute new conditions imposed by Israel on the delegation's mandate as stipulated in the Brasilia decision. What we deem is that Israel regretfully has politicized the process by placing new preconditions on the mission itself, namely by seeking to limit it to pre-specified sites, contrary to the legal reference of the mission as stipulated in the World Heritage Committee Decision 34,
7A20, adopted by acclamation in Brasilia. Moreover, Israel not only failed to honor its own letter of guarantees to admit the mission in accordance to the Brasilia decision as embodied in the agreement reached last April through decision EX 191/9 adopted by consensus, but it also rejected the proposals forwarded by His Excellency, the President of the Conference, whom we thank for having exerted all efforts to broker an acceptable solution. We also thank Dr. Munir Bushnaki, trying to mediate on behalf of Director General Bulkova between concerned delegations. Finally, Jordan thanks all member states that have voted in favor of this draft decision, which comes at a time of dramatic, heightened Israeli violations against the heritage of the old city of Jerusalem and the great damages being done to its authenticity, integrity, and sanctity. Jordan also calls upon member states who have voted against the decision or abstained to reconsider their position in the future. Thank you very much, Mr. Chairman. Merci, Monsieur le Président. Je ne répondrai pas à l'intervention apocalyptique du représentant d'Israël. Nous sommes habitués à ce genre de description extrêmement inquiétante et surtout extrêmement irréelle. Je voudrais simplement dire que la résolution que nous avons proposée et qui a été votée est une résolution qui ne sort en aucun point des champs de compétences de l'UNESCO. Donc nous sommes tout à fait dans les règles et tout à fait dans les lignes. Je voudrais également dire ma tristesse. Je ne suis pas choqué, je suis triste. Quand je vois des États respectables être si soucieux des atteintes à l'intégrité des sites, je pense notamment à certaines remarques que j'ai entendues concernant Bolgare, alors qu'un train circule à 2 mètres des remparts de Jérusalem depuis des années et que personne n'aborde cette question, sans doute faut-il penser que tous les sites sont égaux, mais il serait certains sites qui sont moins égaux que d'autres. Je voudrais également dire autre chose. Cela fait 3 ans que les partis arabes, et notamment la Jordanie et la Palestine, font la concession positive, constructive, de reporter les demandes. Nous n'avons pas, aujourd'hui, inventé une nouvelle demande. Ça fait 3 ans que nous donnons l'occasion à l'État d'Israël d'appliquer les conventions qu'il dit avoir signées, qu'il dit être assujetti à leur respect et qu'il ne respecte pas. Aujourd'hui, ce que nous avons présenté n'est que le fait que nous ne pouvions plus attendre. Et là, je pense, et je pèse mes mots, à l'irresponsabilité de certains qui, après 3 ans de reprise et de report, viennent de demander ou de tenter de demander une année supplémentaire de report, alors que la situation sur le terrain ne cesse de s'aggraver et d'aller vers le désastre pour les peuples concernés. Si cela est de la politique, de se soucier des situations, alors oui, c'est de la politique, mais ça n'en est pas. Nous sommes en train, avec une politique délibérée, de faire les autruches, de fermer nos yeux sur les violations, sous prétexte de ne pas politiser, d'aider exactement au pourrissement de la situation. Je voudrais également dire une chose. Le fait que cette résolution a été votée, le fait qu'elle soit admise, ne remet en rien notre demande absolue que la mission parte sur les lieux. Nous n'avons pas modifié les règles. Nous n'avons pas inventé de nouvelles conditions avant que la délégation ne parte. Ce n'est pas nous qui avons fait cela. Et personne, plus que nous, n'a intérêt à ce qu'une mission aille à Jérusalem, voir une mission technique, voir exactement ce qui se passe dans la ville. Personne ne peut se renchérir sur ce point. Nous sommes les premiers concernés, nous sommes les 2 pays occupés, et nous avons besoin que des témoins neutres, de tierces parties, des techniciens, des experts internationaux aillent sur le terrain voir ce que nous ne pouvons pas voir. Je terminerai par des remerciements à tous ceux qui n'ont pas accepté de céder à ce chantage, de ne pas accepter au fait de fermer les yeux sur ce qui se passe. Heureusement qu'ils ont eu ce courage. Je ne crois pas qu'ils soient sortis de la mission de l'UNESCO. Au contraire, ils lui ont donné toute sa noblesse. Et je voudrais finir par dire à quel point nous sommes touchés et extrêmement émus par l'accueil qui nous a été réservé par le peuple cambodgien. Nous nous sentons chez nous depuis que nous sommes arrivés.
Donc je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, en mon nom, au nom de mon peuple, de l'accueil que vous nous avez réservé, de la gentillesse de votre peuple et du fait que pas un instant nous nous sommes sentis dans un pays étranger, nous sommes sentis chez nous. Pour tout cela, merci pour votre hospitalité. Merci, monsieur. We are almost 8 o'clock p.m. I think we are late, but we all, I think, did fulfill a very important task. So now I would like to adjourn this evening session. And tomorrow we will start our morning session at 9:30. Thank you very much. The session is adjourned. Secretariat has some announcement, please. Thank you very much, Mr. Chair. There is still work going on. The budget group will meet now in 10 minutes in the bureau room. Then, please, colleagues, put it up on the screen. The list of participants is ready. I encourage you to check it online. Please put it up on the screen. We have also a questionnaire which you may wish to fill out on the organization of the session. Then there are 2 side events. One is an invitation by Spain on the 5th World Heritage Youth Forum, which is in a Champai room on the 3rd floor starting now. And the other one is a book launch and the compact engaging local communities in the stewardship of World Heritage, 4th floor, room 1 and 2 now. Thank you very much.